Nyewe kuonyesha siku moja kila mmoja wetu atalala. Mungu wetu, fanya maneno yetu yakuwe mazuri, ili mienendo yetu iwe mizuri, ili Mungu wetu tutakapolala kama ujarudi upate zote tuko tayari. Eti kama mwenzetu amelala tutakutana mawinguni. Sasa tunapoumega mkate wa uzima, tumia mtumishi wako katika njia ya kipekee, tukuone wewe Roho Mtakatifu atuongoze, maana tumeomba tukiamini katika jina Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Nataka kuleta mtumishi wa Mungu Pastor Charles. Pastor Charles ndiye naleta, ambaye anatoka district ya Kiti huko CRVC ambao Nakuru, ili aweza kaleta neno la Mungu kwa wakati huu. Pastor, karibu sana. Neno. Asante mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Wote ambao mnaniona, hebu nipungie mkono kama unanisikia. Hebu nione. Asanteni sana kwa wote ambao mmesha kufika katika uwanja huu. Nataka nishukuru pia hawa mabwana wenye kiti kwa sababu ya nafasi ya kuweza kuanza na neno la Mungu. Ni jambo nzuri tunapoanza na Mungu, kwa maana tukianza na Mungu, tukianza na neno la Mungu, huo mkutano utafaulu. Tunashukuru Mungu kwa kutuongoza kila mmoja wetu na tukaweza kufika kuweza kusimama na familia hii. Mchungaji ameomba, nataka niweze kutoa neno kwa dakika chache zinazofuata, na nitatoa neno kwa ufupi kabisa. Na toka katika kile kitabu cha Zaburi. Ukiwa na kitu nigo nyimbo yao na enungu yao na vimbo yako na kongo lako vyaniongoza. Kuwa ni mfalme katika Israeli, naye alikuwa ni kijana wa Jese. Daudi alichaguliwa na Mungu
akiwa kijana mdogo akitolewa malishoni aje kuwa mfalme. Na wakati ule wafalme walikuwa wanachaguliwa na Mungu direct. Nabii anatumwa kwa boma fulani, kama vile Samueli alivyotumwa katika boma ya Jese na akaweza kumchagua Daudi. Huyu Daudi ndiye ametuandikia Zaburi hii ya 23 akisema, Bwana ndiye mchungaji wangu. Yeye mwenyewe binafsi, huu ni kama ushuhuda anaotoa akisema, Bwana ndiye mchungaji wangu. Mambo ya imani, they are not corporate. Si eti ya kwamba ukiwa kanisani utaokolewa kwa sababu ya imani ya wengine. Bwana shariti aweze kuwa mchungaji wako. You have to choose the Lord to be your Lord and Savior. You have to choose the Lord Jesus to be your shepherd. Imani ya mwingine kwa sababu fulani amechagua, kama pengine baba yako amemchagua Bwana kuwa mchungaji wake, hiyo haikuokoi. Lazima kila mmoja wetu aamue kumfanya Bwana kuwa mchungaji wake. Daudi anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Daudi anazungumza na kumuita Bwana Mungu kama mchungaji wake kwa sababu anaelewa kazi ya mchungaji. Kazi ya mchungaji anayechunga kondoo, jambo la kwanza ni kuelekeza, leadership, ni kuelekeza kondoo. Kwa hivyo Daudi anasema, Bwana ndiye kiongozi wangu. Anaendelea kusema ya kwamba yeye uniongoza katika majani mabichi, ya kwamba Bwana ndiye anayemlisha. Bwana ndiye mchungaji wake. Maanake ni kwamba mchungaji uhakikisha kwamba kondoo wameshiba. Kwa hivyo Daudi anamaanisha kwamba Bwana akiwa mchungaji wake ni kwamba yeye hatapungukiwa na kitu, kwa sababu vyote, God is our provider. Yeye Mungu ndiye anayetulisha. Najua mara nyingi watu penda kusema ya kwamba, unajua sasa mimi nimetafuta, nataka kula jasho yangu. Hello? Ni wangapi wametafuta na hawajakula jasho yao? Ni Mungu. Ni wangapi ambao wanabidii zaidi kukuliko lakini hawana? Tena wana akili zaidi kukuliko lakini hawana. Ni kwa sababu Bwana Mungu amekupendelea. It is by the grace of God that you are who you are today. Amen? Amen. It is by the grace of God that you have made it here safely. It is not by your effort. I know kuna madereva wengi wazuri lakini hawajafika. Tumetoka Nakuru leo asubuhi, tukisafiri kuja, tumekutana na ajali nyingi barabarani. Magari yamewekwa kando, mengine yamegongana. Nini? Umesikia, mnaona katika runinga zenu ajali zinatokea kila siku. There are so many media reports about accidents. So ni kwa sababu ya Bwana aliye mzuri kwamba umeweza kufika mahali huko. It is by the grace of God. Daudi anatambua akisema kwamba Bwana uniongoza. Kwa hivyo Bwana anamuongoza, anatambua kwamba Bwana ndiye kiongozi wake. Wapendwa, ili tuweze kupata hiyo neema, tuweze kupata hiyo baraka, tuweze kupata huo ulinzi, ni lazima tuamue kuongozwa na Bwana. Haleluya. Amen. Kuongozwa na Mungu. Lazima tuchague kwamba Bwana ndiye kiongozi wetu. Daudi anapozungumza akimuita Mungu mchungaji, anaelewa kazi ya mchungaji. Katika fungu la 4 nipita kati ya ponde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya kwa sababu yeye yu pamoja nami. Ponde la uvuli wa mauti. Those were
dangerous areas wakati ule wa in the ancient Near East, mahali ambako ulipokuwa ukipita ukifuka ngambo nyingine una bahati. Sio bahati, labda pengine Mungu ametuma malaika akakuongoza. Bwana asifiwe. Hata kama hukuomba. Unajua kuna wakati mwingine hujaomba lakini Mungu mwenyewe anaona huyu ajui kwamba ni mimi, acha tu ni muongoze. Samani one of my uncles alikuwa ni mlevi sana. Na alipokuwa analewa, mahali alikuwa anapita, asubuhi tukipita sema alipitaje hapa? Ngakiyanya alikanitaga etaga. Na biko nyalekane kera Nyasaye gagende tuturinda na gutwari baka tugendere kwa moyo elinde tuikase toko mochora ave omurisio ito. Sikusikia watu wakisema amen. Amen. Pastor. Yes. Anajua Wakristo waliacha kusikia neno. Hello? Bwana asifiwe. Amen. Mungu huwa anatulinda hata kama tunapitia mahali ambako kuna hatari, kwa sababu ya jina lake, kwa sababu ana mpango mzuri kwa maisha yako, kwa sababu kama hujaokoka anakupa nafasi ili nawe siku moja upate kufikia kiwango ambacho utasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Haleluya. Amen. Wapendwa, wakati ambako kifo kinapoingia katika boma, huwa kuna woga, huwa kuna kutamauka, huwa kuna wasiwasi, huwa kuna kuchanganyikiwa. If there is any time that we need our Lord Jesus Christ to shepherd us, ni wakati ambako mauti imeingia katika boma, wakati wa huzuni. Mara nyingi katika ulimwengu huu tunapitia magumu. Wapendwa, you cannot afford kuweza kutembea peke yako katika dunia hii pasipo Yesu Kristo. Maisha haya huwezi kujua ya kesho. Leo hivi tumekuja kuweza kukongamana pamoja katika kusherekea na kusindikiza mwenzetu ambaye ameweza kulala, ndugu yetu the late Richard. Kesho pengine ni wewe. You cannot afford to live a life kana kwamba wewe umefika. Tuweze kumpa Bwana Yesu nafasi aweze kuwa mchungaji wetu. Hata kama itafika mahali ambako tutapungukiwa, yeye ni mchungaji mwema katika malisho mema mazuri, yeye utuongoze. Amen. Hata kama itafika wakati ambako tunapitia hali ngumu kama ya leo, yeye ni mchungaji mwema, kwa sababu hata kama utapita kati ya bonde la uvuli wa mauti kwenye hatari, Mungu atatuma malaika wake, atakufariji na atakuongoza. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kuuliza swali. Mimi Kristo kuwa mchungaji wangu because I understand without him I can do nothing. Bila yeye siwezi chochote, hasa wakati wa shida. Na zaidi ya hii hata kanifanya mchungaji mdogo. Yeye ndiye mchungaji, nikamchagua kuwa mchungaji wangu. Sasa mimi nimekuwa mchungaji mdogo na ninaelewa kazi ya mchungaji: kuongoza, kulisha, kulinda. Wangapi anasema Bwana, naomba uwe mchungaji wangu? Unione wale wanaosikia sauti hii, wanaosema Bwana Yesu, naomba uweze kuwa mchungaji wangu, maana naelewa dunia hii ni kama bonde la uvuli wa mauti. Nichapopita katikati ya dunia hii, niweze kuwa chini ya ulinzi na uongozi wako. Hebu nione kwa mkono wa kulia. Tunakushukuru Mungu wetu. Mikono ambayo imeinuliwa ni ishara ama ushuhuda ya kwamba tunahitaji kwamba uwe mchungaji wetu. Njoo ndani ya mioyo yetu, uwe mchungaji wetu. Hata kama tutatembea popote pale, we know that you will provide for us. We know that you will protect us. Tulinde, tuongoze, na tunaomba kwamba wewe kama mchungaji mwema uweze kutufariji wakati ambako
tunapoendelea na program ya kuweza kumsindikiza mwenzetu ambaye ameweza kupumzika. Umfariji mama ambaye ameachwa, uwafariji watoto wake wote na wachukuu, ndugu na dada, wazazi, uweze kuwafariji kwa Roho wako Mtakatifu, kwa maana wewe ndiye chanzo cha ufariji ule halisi. Zaidi ya hayo, tusaidie kutembea katika wokovu, ili Kristo hivi karibuni unapofunuliwa pale mawingoni, tuweze kuungana pamoja kukulaki, twende katika ile nchi nzuri, falme wako ambao umetuandalia, mahali hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na mauti, hakutakuwa na maombolezo. Ndilo ombi letu kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana Mungu awabariki. Asante sana, asante mchungaji. Tunashukuru. Sasa Master of Ceremony, tuendelee na kila mmoja amchague Mungu kama mwokozi wa maisha yake na mchungaji wake. Asante sana. Asante sana Pastor kwa neno zuri ambayo umeleta kwa umati huu siku ya leo. Tunakushukuru. Kwa hivyo na wale wachungaji wengine ambaye wameingia, tunawakaribisha, and all church elders plus pastors watakaa katika tent hii. Tafadhali ukiwa umeketi kwa tent, utulie, unyamaze, utupatie wakati mzuri, halafu tuendelee. Tangazo ni kwamba leo katika mkutano huu hatutakuwa na mazungumzo mengi. Kama umeitwa na kama grupu, utakuja hapa mpigwe picha, halafu mketi. Wale ambao watapata nafasi ni choirs na hakuna kuongea. Kwa hivyo hiyo ni tangazo kutoka familia. Tunaanza na kwaya ya kwanza, Liayoge SDA. Kwaya sote square upo, ukiitwa, nikiita Liayoge ikitoka ifuatwe na Ibanchole. Mfuate utaratibu huo. Na tangazo nyingine ni nyumba zile za afya. Wanaume upande wa kushoto sehemu hii karibu na kanisa hapo, na wanawake na wasichana hapa katika shule ya upili ndani kuna vyumba ambao mnaweza mkatumia. Tuchunge usafi tafadhali. Liayoge kitoka Ibanchole mara moja. Sasa mkiwa na memory, mkiwa na USB, wale ambao wanasimamia muwe hapo karibu na fundi wa mitambo. Tafadhali tusikuite alafu wanse kutoka huko kutembea. Nikiwa
wakati huu evangeline ingekuwa nyuma ya hao, tafadhali mungefuata huo utaratibu. Niliita evangeline kitambo sana. Evangeline kitoka ile stanza ya mwisho, tunataka Nakuru St. Patrick Catholic Choir iwe nyuma ya hao ambao wanatoka evangeline. Na tuliwaita kitambo sana, tafadhali fuata maagizo. Kwa hiyo kimaliza ngine nyuma imesimama. Unang'anyira, njia sote na
pumziko leo kwake Mwokozi, acha kusita dunia yaisha. Njooni wewe baba, mama, pia watoto, dada, ndugu wapendwa, madamu mtaokoka. Njooni kwake Yesu nyinyi msumbukao na mizigo mizito ya dhambi, mpate pumziko leo kwake Mwokozi, acha kusita dunia yaisha. Njooni wewe baba, mama, pia watoto, dada, ndugu wapendwa, madamu mtaokoka. Njooni kwake Yesu nyinyi msumbukao na mizigo mizito ya dhambi, mpate pumziko leo kwake Mwokozi, acha kusita dunia yaisha. Asante Evangele SDA Church Choir. Tuliita St. Patrick St. Patrick kutoka Nakuru. Hiyo ndio kanisa ya mama ambaye anashiriki. Tafadhali, kuna kelele nyingi. Programs alinabu utapata. St. Patrick hapo ndio kanisa ya mama na hudhuria. Kwa hivyo kuna chairman ambaye atatoa just statement, sio kuongea. Chairman wao atatoa just statement. Hiyo ndio grupo ambao tumepatia nafasi. Kwa hivyo Patrick, karibu. Mama ambao wanashiriki pamoja. Fundi wa mitambo. Tumsifu Yesu Kristo. Wanakwaya, tumsifu Yesu Kristo. Ningeomba wale wa Kristo ambao tuliambatana nao toka Ngata wa St. Patrick, asa CWA, nyi wote mkuje hapa ili tumalize. Naona chairlady yako pale kabla tuanze kuimba. Wakiendelea kuingia, ningependa kutoa pole zetu kwa niaba ya kanisa ya Katholiki ya St. Patrick Ngata, ambayo ndio Mama Susan na watoto wake wanashiriki. So kwa niaba ya Badri wa Ngata tumetoa pole zetu kwa Mama Susan na watoto wake. Pia hii kanisa ndiye anashiriki, hii kwaya ndiye anashiriki. Pia tuko na mwenyekiti wa kina mama ambaye Susan pia ndiye mweka hazina wa hicho kikundi. So ningemuomba tu aongee neno moja tu ili tuendelee. Tumsifu Yesu Kristo. Na wasalimu nyinyi wote. Kwa majina naitwa Jacqueline Masangwa. Tumetoka St. Patrick Ngata Catholic Church. Kwa niaba ya wamama wote katika kanisa letu penye Susan anafanya kazi kama treasurer, tumeleta pole zetu kwa huyu mama. Kwa hivyo naomba wamama wote wenye wamesindikiza Susan wasimame wawepo. Wamama wote, hata kwaya kuna wamama. Kwa hivyo nasema asante na tumesema pole sana. Asante, si hatuna mengi, ni pole tu tumeleta. Susan, kwa niaba ya Badri, Father James Kalioki ametutuma tukuambie pole, tuko na wewe na Mungu atakulinda na uendelee kushikilia ile imani. Najua wewe ni mtu wa imani na Mungu atakulinda. So kwaya wataimba nyimbo mbili tu ili wamalizane nayo. Asante. Karibu. Mucho
dhambi, mchafu wa moshi mzito, acha uzima, kadhalika mwanzi uliobondeka, kamwe hata uvunja. Bwana nipigania, Bwana Yesu niangamie, atanipigania. Najua mtetezi wangu ni mwema, mwenye huruma, wingi wa rehema, asiye yahesabu maovu ya watu. Bwana Yesu milele yote atanipigania. Bwana Yesu amie atanipigania. Nakiri mimi mdhaifu kabisa, nimeanguka kulitii neno, lakini nitamuangukia Mwenyezi. Bwana Yesu milele yote atanipigania. Bwana Yesu niangamie, atanipigania. Nanyi ndugu zangu, kwenu natubu, niliyofanya sikuwapendeza, nisameheni, nichukulieni pia. Bwana Yesu milele yote atanipigania. Bwana Yesu niangamie, atanipigania. Akanikuta jangwani, akaniambia, nenda huko Yerusalemu. Yesu kanikuta gizani, akasema, nenda Yerusalemu. Mimi ni kipofu, mimi sioni, mimi ni kipofu, mimi nani. Kulikuwa giza, kukapambazuka, nikamwona Bwana, Bwana wangu. Kulikuwa giza, kukapambazuka, nikamwona Bwana, Bwana wangu. Tamani mji ule Yerusalemu, kuna nuru, kuna raha. Dhambi zangu, matendo yangu ni maovu, yameni msalabani. Upindo wangu yako nzuri, upindo wangu yako nzuri, unikuse moyoni mwangu, nitaimba sifa zako. Uniguse moyoni mwangu, nitaimba sifa zako.
nchi na mbingu, twende huko nchi ya mbali ya Kanaani, ndiko tutaishi milele. Sifa yake Musa ilituongoza, sifa yake Musa ilituongoza, nchi ya Farao, ili mwana wangu, nchi ya Farao, ili mwana mwenye enzi. Asante sana. Tumeshukuru St. Patrick kwaya kwa wimbo mzuri, na tunaendelea na nyimbo, lakini sasa tunaenda sehemu nyingine kidogo, alafu na baadaye kwaya zitaendelea. Tulitangaza vizuri kila mahali watu ambao wanastahili kukaa kutoka upande huu. Tulitangaza Kisii Medical Hospital and other institutions. They all count from Kisii and other institutions from the medical section. Upande huu ni familia, na hapa ilikuwa Nakuru na kwaya zilikuwa kule. Natangaza chinyomba kiri chobo chenu moina liangene kanisa abagaka n'abamura kuri moina secondary abaiseke n'abangina. Bono tutaite kugenda na enda section yende ari turagenda bwangu. Bono stoikire atogotangaza ngebiro kimuranje bobe sobwendete kobera onye ne family tonyemiga onye n'abageni barwa Kisii County tobamiga egekogera ebiro byabangetwe depending nganga yokorwa onye ne chikwaya mwina ari gotira rugurari ebirogombiro na sande. Bono nabonte tegote abanga bono tetegenda bwangu twatangaza ngankwana nchiyo chiango chonsi picha muronge korunka angles and aunts mwesipi elinde bicheria mwakwe mukore rugo saba mwikaranze chiango cha muronge chonsi na abangina moke timbutere nango moche bali mune chinguru mutere nali ebicheri mwakwe elinde mukore rugo saba biamono se angeli saba ni achire na bali bande onye kore yango onge kurunka kore anti ya muronge nchubwango biamono Michumwezi twatanga ukwana nkoyo mokorige libuye bichira ni mwasiko ujamo ango mongere siko ujamo ina uchi kana katikati bichira liye koira buya chumwezi biamono abande mbaraika barale biamono asanti kuna muko na gocha igo biamono tena igo pate bien tomogo kore karamu akorire yakura kwanani karati go kwanani ngora karamu atirenire igo biamono tena igo bano muatirenire igo biamono oyora rwe statement ya yemo kwarigania abageni oyora just a statement arigania abageni eli kondeli kali gukwana mono lakini gotebya abageni ngakaribu just a statement. Kwa niaba ya familia ya Richard, ni familia pana, lakini kwa niaba ya wote ningependa kutoa shukrani kwa Mungu. Kwanza amemlinda mpaka amefika wakati amefika, na leo anatuaga. Ningependa kusema ya kwamba wale ambao wote wamehusika katika msiba huu tunawashukuru, tunasema asanti, Mungu awabariki. Na ni deni kwa zizi wote ambao tuko hai kufanyia wale ambao wametangulia.
Asanti. Tunaomba Mungu awaelekeze pahali mlitoka wakati mwisho wa mkutano huu. Ndio ombi na kuomba kwa familia yote msima. Asante kwa kutusikiza, asante kwa kuwa nazizi na kutusaidia kwa kila maana. Biyamono. Saluti umusangirekano. Wadi umusangirekano karibu. Biyamono mwisalanse. Biyamono. Bono special song. Chikasi ni chamurongi chospi. Njibwato gotera. Aeno batumanyiti gotera inchua. Karole kasi ni ugo jamosoe mwespi. It is a special song. Biyamono. Narangiringa chikasi ni chospi chamurunge. Mura. Ni inchuo. Elinde mwakwe bicha. Na ende motero gotera. It is a special song from the cousins. Na aina okole se program kuli kire. Cousin ye joko ranga antiko bwati gotera bono. Obarale. Biyamono. Onye cousin jiko baru manyete bantu bande bara banga. Na chire nsemende. Biyamono. Biyamono. Tubwate abaigwa chinsemo ibere abaigwa bamuronge mparo na ubono togocha abaigwa bali baito nephews and nieces abaigwa mwespi ni nchungo bosio erinde na inu mwako wane bicha tima chikasi ni chao father ya lakini abura nyorega togurwa atoko ende nsemende banyako berange abaigwa evil world one of these days. Biyamono. Onye muina tuli muntu kwaruwe account please. Ebirogo bi misi abageni kanu wa migereti yabo. Gorra sobwen ta kobera. Biyamono. Igo baigwa bumba iyo abaigwa ba muronge usaba igwa baito abaigwa bo mwenga gaibali. Bakoro kwa nephews and nieces. Baro. Bono tigabachaye abange na butotagete. Very many. Baba tena abange bale. Tuchasi. Nimetangaza Kiingereza. Mwana mmoja ndebali kwa uke kusini nimetangaza kwa Kiingereza nimesema nieces and nephews to marehemu Richard. Kama mko haya. Biyamono. Sawa. Endelea kuja, ni wengi, nimeambiwa ni wengi. Mnasimama hapa katikati, muangalie ile picha ya chio. Biyamono. Nafikiria wote wamekuja. Kuna wengine wanatoka nyuma. Tafadhali nita nieces and nephews. This world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Tena kuna lugha ingine, kama wewe ni mchukuu wa ongeli enda mbele. Kama wewe ni mchukuu enda mbele. Wote wachukuu wa mzee ongeli. Grandchildren. I will walk in the golden street one of these days. Nafikiria sasa wote wameingia. Kama mmepiga hiyo picha, nataka tu mmoja yule ni mkubwa atoe statement. Na we very brief. Ni nani? Mmoja. Amujijui? Aya, mkono juu, saluti. Kama kuna mtu saluti. Asante.
salute the congregation, then you can go. Okay. Nimeona Yuanga amesimama huko, amekuangalia, amewaona, amefurahi. You can salute, then go and sit. Mbiamono. Tuasukirake, tuende kwa kwaya, Saigangia Church Choir. Saigangia Church Choir. Na hii ikitoka itafuatwa na kwaya nyingine ambao nitawaita wale wakifika stanza ya mwisho mkuche. Parapanda. Saigangia kitoka. Asanti. Saigangia onyeteyo tinkunta barora parapanda. Endelea kuja haraka. Nilitangaza kitambo kama muko na USB au nini, achukua huko au wakitoka parapanda mufuate. Kuna kelele nyingi hapa tafadhali. Upande huu wa kushoto kuna kelele nyingi. Tafadhali. There is a lot of noise from this tent. Sio kwa nini? Tutulie kidogo. Yes. Na tumetangaza hii tent ni ya wageni kutoka county. Usiwafinye sana. Na medical wote sehemu hii. Zunguka kiti cha enzi, tutakanyaga mji ule. Zunguka kiti cha enzi. Tutakanyaga mji ule, zunguka kiti cha enzi. Tutakanyaga mji ule, zunguka kiti cha enzi. Jiji lile wataingia, walioosha nguo zao. Jiji lile wataingia, tutakanyaga mji ule. Zunguka kiti cha enzi, tutakanyaga mji ule. Zunguka kiti cha enzi, tutakanyaga mji ule. Zunguka kiti cha enzi.
tutakanyaga mji ule, tukizunguka kiti cha enzi. Tutakanyaga mji ule, tukizunguka kiti cha enzi. Tutakanyaga mji ule, tukizunguka kiti cha enzi. Tutakanyaga mji ule, tukizunguka kiti cha enzi. Tutakanyaga mji ule, tukizunguka kiti cha enzi. Asante sana. Parapanda ikiingia, kuna mwenzangu hapa naye atatoa habari kidogo. Parapanda. Kuna parapanda konyagocha. We want to recognize the following groups. What County Medical Laboratory from County Siaya. What MOH Liverpool. The Secretary General for the Kenya National Union of Medical Laboratory Officers, Principal Kisumu MTC, Nyamira County KMTC, colleagues from Nakuru, to the lady's wife, that is Madam Susan. We have also Nakuru St. Patrick Church Choir, Nakuru Neighbors, na community health workers. Tuko na wao hapa. Then, as Parapanda finishes, kindly our in-laws, brother-in-laws, abana bali banyomerete omugakongeri, mobe tayare, moche gocha motwa. Parapanda. Aseni madhara umwenzangu, tenda mema yatakufuata. Tena vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, hata wanadamu wote ni mali ya Bwana. Ni kitu gani sasa mwenzangu kilicho chako? Acheni madharau mwenzangu, tenda mema yatakufuata. Tumebarikiwa na vyote tunavyo, wenzetu wakifa tunawatazama, magonjwa na vifo, wengine wamefungwa jela. Hatuna moyo wa kusaidia. Tumebarikiwa na vyote tunavyo, wenzetu wakifa tunawatazama, magonjwa na vifo, wengine wamefungwa jela. Hatuna moyo
Nini utamtolea Mungu kilicho chako? Fedha na wanyama wote ni mali ya Bwana, ni kumtolea ndugu moyo wako sasa, na kumshukuru kwa yote atendayo kwa maisha yako. Nini utamtolea Mungu kilicho chako? Fedha na wanyama wote ni mali ya Bwana, ni kumtolea ndugu moyo wako sasa, na kumshukuru kwa yote atendayo kwa maisha yako. Tumebarikiwa na vyote tunavyo, wenzetu wakifa tunawatazama, magonjwa na vifo, wengine wamefungwa jela, hatuna moyo wa kusaidia. Wenzetu wakifa tunawatazama, magonjwa na vifo, wengine wamefungwa jela, hatuna moyo wa kusaidia. Tumebarikiwa na vyote tunavyo, wenzetu wakifa tunawatazama, magonjwa na vifo, wengine wamefungwa jela, hatuna moyo wa kusaidia. Tumebarikiwa na vyote tunavyo, wenzetu wakifa tunawatazama, magonjwa na vifo, wengine wamefungwa jela, hatuna moyo wa kusaidia. Biamono tima tina kinda chenta ngasi nyumba jobo chena chiro leire sile vyumba vya afya upande wa kushoto, wanaume na wavulana. Upande wa kulia hapo kwa shule ya upili, akina mama na wasichana. Pono tuarangeria chini rocheito abari banywa mete basubati ba minto ga bwongeri ba boss pigo chabusia go brothers in law to Mariam Richard. Please mchungo mwespi simole chugocha abako baito bari mubwate basubati ba minto nkaiga inchugocha kero bagendete kuna gocha abanye gendete ngambaro biamono abako abaito subati ba mintonka mwenspi biamono bari muachire ntuba genda zakona gocha tuwate abatu SP bari tunywa metenka chumwenso
Biamono. Biamono. Mwabarugo rake mwasikogocha. Kango mwarugo sikogocha. Biamono. Biamono. Biamono karo mwajire mwensi. Nongo nyamate unga abantu banka nebirogo tuyisaransete. Kimuranje kanga bageni ebirogo. Wono ngakitenga bakabaito bonsi baachire na bera nyarekane mbakwana bonsi. Na bonta getendi konga na isi just only one who will give just a statement. Otherwise no gusaba tuarenge nkwana ntiarenga rero uriyo ngomone kabisa mweli konda arue statement na ni muri masikania iyo asenchera ya bene. Biamono bakabaito, asante, tumeshukuru. Dosili konde linyeri kubuoje buoyeri. Mweli liabere. Alo ewatora matanga aya mokoyone amoke oyo kinete buya somo chiyo moronge mochibwongeli kolego etabwane kara kurwe skuru matong. For that reason wanda eteko muga Bons warese omokutano yo amona bakoyone bons amona abantu bonsi bali barua sehemu mbalimbali katika nchi ya Kenya ekiagera hospitals in Kenya iwana na chiro chichia sirelirigwe ya oyole utuanchete twensi naende oyole ngogo semeli kwa mambia oyo totamwebe in our hearts oto he has gone. We all know we celeste ekiagera makweli na achete naenda agacha Kawaito tumeshukuru. Yaombu yamano mwenzi. Biamono semochiane tuwatabe kuturwe statement on behalf of you are a statement yabe kirumbu yamano. Mamwancherane tuwake saruti twensi biamono gaki. Bono nse mende naonta kete monyi gubiya chikolera chiongeri chionsipe chigoterena tutige abageni kurumeru para bakoegwa special recognition na ende banyoli baba ukwana wale wa Meru mutakaa kidogo lakini hao wengine wote kolera umuga kongeri inchitwe moja bosio isipokuwa wale wa Meru peke yake watakuja baadaye. Kolera wote wengine tuche mbele alafu tutoe statement. Biamono kubagona goja biamono pillars of faith inu bangi chikolera chomuga kongeri mwezi Meru obagocha boka because you know very well kuronge na anyu ametakorwa iwekorera nero bainde chini ronchiro na baire boss igo Meru otokonya special recognition abande boss inchune munyamore kore korera yongeri korera te ya nona yomo ni baro cha kuruma ga kurigereria kanya gocha abagokora pillars of faith mocho bono biamono kwa kumuleli kondo biamono
na batoko basaba chikorera na inwe cyomugaka mumanyete moko iga irinde sogo tebe ngora timwensi biyamono ondicho na gote nabwo choba choro yo moyo ra statement yo mugo kwana biyamono ba choro yo mo okay ti baraja bonsi ba go choro yo mo yero da kwane ngo ba choro mo yero di monori kondo arwe statement iga bakore na inu mwanchira nengo yo moga kwanire mwesi mwa kwanire ro kwana cyane gukwana biyamono karibu njenda inde umekora umujoyo umwakongeri nkora yane umwana oye happiness na alibone igo seitogere maran igo nko mwakori pole sana amakuli na mabenyo to kunyekoragera gabono niwe kona sana igo pole sana na bana bamwabo umwana oyo sirire umunyagetari omonne gwe serikali nage kona sana kili Nyasaye nero manyete gorenge mwana randi ugwa no murandi ga ate ba Nyasaye nero mulisia ana mana nero mulisia igo abatakiriri berera ligia ngaki mule sama kweli ngijana nkurukwa Joseph and Samuel igo seito marani buya mona sana biyamono inu mwachire korwa engora tuanchiranire asengore iyo karo ekwa oicha ndi mwaja bwangu nabarangire timapema nye moju kobeka bono nabonda abatume kimogo na kwebanga tangasa ngikiyobate. We want to organize the county health management team ya Kisii, KTSDA Church, PCH Nakuru, Migori team, Director Machago Ndimu, Director Kiamo Kamati Factory, Elder Mesheka Aiko, na Pastor Medaka Maiko. Yerusalemi, omochomo ya twaroseri wa babui Raya bobo tete machiko anyasae Na wigo babire abege no somonene Na tutare asa chinchera chidahabu Elio tosoe omocho Yerusalemi Oyo mito kweregani woyo soe Nindeno koganya goso Yerusalemi Omochomo ya twaroseri wa babui Raya bobo tete machiko anyasae Na wigo babire abege no somonene Na tutare asa chinchera chidahabu Elio tosoe omocho Yerusalemi Oyo mito kweregani woyo soe Tomo chetwaroseri wa babui Toramenye esenya Emechano yense yente kwa baroro Haleluya no mogoko Tomo chetwaroseri wa babui Toramenye esenya Emechano yense yente kwa baroro Haleluya no mogoko Yerusalemi, Maria basirete bagori babonga banyore, ne mariga bona tinyiwe bagoke botame, nebe omochengo omonga sababu, Maria baramenye omocho Yerusalemi, oyo mito kweregani woyo soe. Ama kweri no bororo tibi kobao, asomoche omuyo Yerusalemi.
basirite baibori babonga banyore Namari gabona tinyiwe bagoke mutame Nebe omochengo omunga sababuri Baya baramenye omocho Yerusalemi Oyo mito kwarigani woyo soe Tomo chetwaro seri bababuri Toramenye seenya Emecharo yense yente gobaroro Hallelujah no mogoko Tomo chetwaro seri bababuri Toramenye seenya Emecharo yense yente gobaroro Hallelujah no mogoko Emecharo yense yente gobaroro Hallelujah no mogoko Tobo chetwaro seri gobaburi Toramenye seenya Emecharo yense yente gobaroro Hallelujah no mogoko Tobo chetwaro seri gobaburi Toramenye seenya Emecharo yense yente gobaroro Hallelujah no mogoko Tobo chetwaro seri gobaburi Toramenye seenya Emecharo yense yente gobaroro Hallelujah no mogoko Asante barua wako kupira so faith. Tumeshukuru kwa wimbo wanaote kurangilia. Tunataka kwenda kwa wale wageni kutoka Meru, mahali ambapo marehemu ameoa. Kwa hivyo Meru team, Kolera, in-laws wote na marafiki wale wata wanaoambatana kutoka Meru wache tafadhali mbele, nao wawili watasungumusa au watatu. Okay, hao tunawapatia special recognition wawili. Winnie wataongozwa na Winnie kutoka Meru. Tafadhali wale ile grupu yote ilitoka Meru, wageni wote na marafiki wale waliambatana, tunataka mche mbele na nyinyi muonekane, mtoe rambirambi zenu, alafu tuende sehemu nyingine. Kuna wengine sijui wanatoka hapa. Okay, grupu yote ambayo ilitoka Meru ogotera kurwa chini Nyarangi bwangu chini Nyarangi, wakiwa wanaendelea kujipanga hivi, chini umepatiwa nafasi. Meru group kuchini nyinyi nyote mjipange, alafu mtoe rambirambi zenu. Kucheni hapa, muangalie hapo mbele. Kucheni hapa karibu. Songeni hapa karibu katikati. Muangalie yule mtu wa picha. Shukuru Mungu kila wakati amekulinda tangu utotoni. Oh, sawa. Sijui kama wamekuja wote. Oh, wanaendelea kuja. Wapi cheni na wimbo? Wapi cheni na wimbo wake?
Nikipatia hao wageni wakianza kuongea umefungiwa. Sabatari kidogo DJ, kwa sababu watasimama muda mrefu chini akaa hivyo, wakimaliza alafu ndio ataimba. Wachukulie microphone alafu wajipange alafu watoe rambirambi. Sawa. Wakimaliza chini ndio ataendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Henry Murungi, natoka Meru. Kwa niaba ya wale wote wamekuja kutoka Meru, tunaleta pole zetu kutoka Meru, na tuko na kawimbo ambaye ya Kimeru tutajaribu kuimba. Jesu mwendi wankoro kama toka keregwe tonto bwake bubani Wananchi waheshimiwa, nataka kuwasalimia katika jina la Yesu Kristo. Amjambo. Amjambo tena. Haleluya. Nikizungumza kidogo, ningetaka kuwajulisha wale wametuleta kusindikisha unja ndugu yetu Ongeri siku hii ya leo, na kuleta pole zetu kwa familia ya mwenda zake Ongeri na familia yote ya Mzee Murungi. Kuanzia upande wa kulia
Huyo mzee ambaye amezungumza anaitwa Muronge Mbijewe, ni jirani. Salimia wananchi, fungia wananchi mkono. Asante. Anayefuata ni my brother in law, anaitwa Mwirigi Mbijewe, Mwirigi Rotere, nimekosea. Salimia wananchi. Anayefuata ni dada yangu ambaye ni dada yangu mkubwa. Salimia wananchi. Anayefuata ni mkewe ndugu yangu mdogo. Salimia wananchi. Anayefuata ni jirani mwingine ametuleta kusindikisha ndugu yetu. Salimia wananchi. Asante. Anayefuata kwa majina naitwa Lilian Kirote. Bibi. Kwa majina naitwa Rose Modhoni jirani. Lilian Bundi, brother sister to Susan. Winnie Kanana. Susan is my aunt. Mary Mwenda jirani. Sheira Susan my aunt. David Nkongera jirani. Beatrice Kerubo Nikolera hapa juu ya mtoto Lilian. Beatrice Kemundo, ini ni mtukuu wangu. Concepta Kerubo ni mama Winnie. Concepta Nyanjama, Winnie ni mtoto wangu. Lydia Mora, Winnie ni Kamati. Majina ni Teresa Mora, Winnie Kanana ni mtoto wetu huko nyumbani. Huyu ni Kora, sasa ameaga dunia. Asante. Asante sana. Jina langu ni Mutua Mongeri Antoine Ampio. Ndugu yangu ni Kiswahili inakuwa ndugu yake Susan Ongeri. Sasa wale wajui au wageni mahali wametoka Bure Sub County, ndio iko ndani ya Meru County. Meru County wale wajui geografia kidogo, imepakana na Isiolo County, upande mwingine imepakana na Laikipia County, upande mwingine imepakana na Nyeri, upande mwingine imepakana na Tharaka Nithi. Asanteni sana. Asante. Cheni tafadhali. Cheni akimaliza ile timu ilitoka Nakuru. Kama ulitoka Nakuru, all teams from Nakuru mnakuja mbele, kuna pastor hapa atawaombea, alafu tumalize timu ya Nakuru kabisa. Ni nyingi. Nimeambiwa timu ni nyingi.
furaha uko juu mbinguni, matunda maziwa sali kwa wingi, tutaruka kama ndama, tutakula na kunywa na Yesu. Tukifika huko mbinguni, tutaimba kwa furaha na shangwe, tukionana na washindi wote, tutakuwa na furaha tele. Tukifika mbinguni mwa Baba, ya kitambo yote tutasahau, mauti nayo hayatakuwepo, hatutakuwa na kilio tena. Tukifika mbinguni mwa Baba, ya kitambo yote tutasahau, mauti nayo hayatakuwepo, hatutakuwa na kilio tena. Tukifika huko mbinguni, tutaimba kwa furaha na shangwe, tukionana na washindi wote, tutakuwa na furaha tele. Tukifika huko mbinguni, tutaimba kwa furaha na shangwe, tukionana na washindi wote, tutakuwa na furaha tele. Tukifika huko mbinguni, tutaimba kwa furaha na shangwe, tukionana na washindi wote, tutakuwa na furaha tele. Asante sana Mwaminacheni kwa wimbo mzuri. Nilito teams, they are many. Ngata, Kiti, Kanisa, they are very many. Pastor, simameni hapo ite hilo hizo magrupu yote. Let's go kutoka na kama ulitoka Nakuru, kucheni hapa. Pastor ndio atawaongoza kwa maombi, hatutaongea. Na ile grupu ya Safaricom, Job na nyinyi mkuche wote. Sawa sawa. Kwa hivyo Nakuru tumemaliza. There are several groups, lakini tunataka mche nyinyi nyote. Msimame tu hapo. Kama ulitumwa unalambirambi, tafadhali ulete hapa. Mbele. Leteni mbele hapa kama ulitumwa. Okay, tunaanza na grupu ya kwanza. Ile ya Ngata na welfare ya Ngata. Mkuje hivi, mpigwe picha. Mnaangalia watu huko juu. Na picha inatoka hiyo side. Hii ni grupu ya Ngata. Mnaona hatuna muda na so hakuna kuongea kwa sasa, ndio tunataka watu wapige picha, but komiti ya Ngata, kuna wakati wa komiti kiongea, tutawaita mtu aongee. Kwa hivyo mnaweza punga mkono mketi. Wale walitoka PGH na Nakuru, tafadhali kuja hapa. Na Susan, unaweza kuwa na wenzako hapa.
Grupu ya PGH, Provincial General Hospital or County Referral Hospital Nakuru. Nitawaita baadaye. Wapunge mkono ama mmemaliza picha. Asante. Then Safaricom Group. Hapa. Ile grupu ya Safaricom job. Hii ni grupu ya Safaricom pahali mtoto wa Moronga anafanya. Job. Just one word. Okay. Kwa majina naitwa Job Barini kutoka Safaricom. Niko na timu ya Safaricom from Eldoret, Nakuru na Nairobi. Olfa tumekuja kukuambia pole na mama na sisters wako na waombolezaji wote. Tunawaambia poleni. Thank you, Safaricom Group. Kindly wave to the ground as you go to sit it. Rescos Group. Nakuru Rescos. Nakuru Rescos ikitoka ile Catholic Church ya Nakuru, bali mama anashiriki pia wakuja hapa. Songa hivi kidogo, kuja hivi. Ndio wale wawashike. Mkimaliza picha mnaniambia. Okay, kindly wave to the crowd. Catholic Church. Mkuje hivi ndio wale wawashike vizuri. When you finish, let me know. Kindly wave the crowd. Thank you. Grupu ya Moro. Wale wametoka Moro. Angalia mpigwe picha.
Thank you. Wave to the crowd. Then the next group, Kitty SDA Church, Mr. Mwenga, ingia na wenzangu pia. Watu wa Kitty wote wakuja hapa. Pastor. Oh. Asante. Kitty tumekuja kwa sababu ya Elder Peterson Omwenga Ongeri. Kule tunamuita Ongeri, jina la baba yake. Ndio sababu tumekuja pamoja na mkewe. Na hawa ni kutoka makanisa manne ya Kitty. Kitty Elimu, White House and Kitty East. Pia katika hawa nimekuja na wazee wa kanisa ambao wamekuja kusimama na mzee wa kanisa mwenzao. Naomba wale wazee wa kanisa msonge mbele kidogo. You salute elders. Elder Moronge. Elder Moronge, you are a welder in Kitty Church. Hata kama uko nyumbani hapa, hebu salute. Thank you so much. Pia kuna mmoja ambaye yeye amesema ametoka Kericho. Tulikuwa naye Malindi, nikifanya kazi Malindi kwa serikali kabla sijakuwa mchungaji. Ndugu Mbogo, he was a land officer. Kwa sababu ya pastor ameamua kuingia timu yangu, maana tulikuwa pamoja Malindi. Barikiwe sana. And Ongeri, we come to stand with you. Wakati mgumu Mungu akaweze kuwashikilia. Nashukuru, na hata kama tutaondoka kwa sababu tunaenda mbali, ujue tuko pamoja. Mam, tukimaliza tena tutakuja kukuona nyumbani. Asanteni sana. Naomba kwa sababu kuna grupu ingine nifanye maombi, tukitoka ndio ile grupu ingine ikuje. Mungu wetu na baba yetu, tunakuja kwako kwa sababu hatuna baba mwingine wa mbinguni kama wewe, mwenye upendo mwingi. Asante kwa zawadi ya mwanao Yesu Kristo ambaye kwaye tumeweza kuokolewa. Tazama wakati huu mgumu, Kristo Yesu wewe ambao ulionja mauti na unajua uchungu, tunakualika kwa njia ya Roho wako Mtakatifu ambaye ni mfariji wa pekee, ukafariji familia. Watu wote ambao wametoka sehemu mbalimbali kuja kusimama na hii familia, Bwana ukawabariki na ukawajalie kusafiri salama wanaporudi. Wakati ambako kuna shida, mara nyingi shetani hutaka kujiinua. Bwana, tunasimama kinyume naye, ashindwe katika jina la Yesu. Tunatamka amani, utulivu, pendo na ushirikiano na umoja wakati ambako familia hii wanapopitia haya. Tukumbuke katika ufalme wako. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba. Amen. Asanteni. Watu wa Kitty, hebu salute mnapoondoka. Thank you so much. Thank you, Pastor. Machirani wa Moronge, tafadhali kuja hapa. Hao ni wa machirani kutoka Ngata. Umeandaliwa na Mwokozi Yesu, na utamani kuona mji huo, mji wa nuru, milango ya taa. Okay, asante sana. Vila Apoki anakuja na wimbo, tunataka ka county nyote mumkuja hapa, and then we will do the same. Apoki, very fast. Hatuna muda.
ningeno wanja nibutakwera ningeno wanja nibutakwera oyo liyetere wetoya iyeto yengana manyetinje ebyagera ito monene ningeno wanja nibutakwera ningeno wanja nibutakwera omonene nasao tebire omuntu ligeti wetoya iyeto yengana manyetinje ebyagera ito monene ningeno wanja nibutakwera ningeno wanja nibutakwera omonene nasao tebire omuntu ligeti wetoya iyeto yengana manyetinje ebyagera ito monene ningeno wanja nibutakwera ningeno wanja nibutakwera Kindly the health team all groups from the county come in front. Panga laini ya picha hapa kwanza. Hapa tu. All of you.
Basi kuna vile madaktari wamejipanga, kindly come, you will be given that time. Kuja madaktari, tusimame hapa, tusimame wote, let's be faster. Maite banya kitali mbabu ati mangana mangi. Wait wakuje. Also the protocols of Kenya Medical Training College, wale wako wa join madaktari. So from there, wacha tupe mmoja wetu mwenye anaendesha hii kipindi. Asante sana. Ase abaminto mwensi eyere mutuya inone team ya healthcare workers. Lakini ndageta sabaiga. Oyo tuachire kwa heri ne family tuachire kwa pole ba kolire na intuegasi ase yentambe. Igo togo saba pasta toeli baga ke igo mwenyekiti toeli baga ake igo so that morole na oyo tuachira kwa pole ni kiongozi olenge not only in Kisii County but national. Kwa hivyo ikaranza bono togotebi asa yuo amake indagete nyole oyo korokwa omokonyi buoyo osirete arafu atomanya gotoletera a chief of health tobe microphone komoranje Madam Drusilla ochega moto eri baga tolere oyo minto asamasikani na ase enjera ewenerete igo twalo go saba ga kiosuke iga narito ariakorro kananga masikani naro kindly daktari na enole nentu ai pia mno yo mta kwane tiantu meke kusi alafu nta ongea kwa Kisungu na Kiswahili tuachire ga igalero ntu anago chobo tambe ndoje tera ende go simangana nda mange otwacha mne team ya health esretio mwana mwabo tuachire na maliga mange mono tuachire kolera chinga kinebiro ne bya Nyasaye igongole kali pasta na iwetu mna na kwanire chinga kinebiro ne bya Nyasaye nero maite chinse mbrego tua nero maite kerbo koira igo pasta koranja to familia yake tolero mumuroyo minto muna tuye bangete korwabwe ko batolli kondo. So colleagues, I've already communicated that we have not come for enemy business, but we have brought our condolences. We have a lot of tears, a lot of sorrow for our brother. We have requested for more time, for time and decision belongs to God. So pastor should take this one to note. So, if our, first and foremost, my name is Drusilla Marube, who works in the county health office, the office of where CMLC Ongeri Richard was working. So if Ongeri will be here and I could be there today, Ongeri could be talk on my behalf. Now that Ongeri is not there, give me time to talk on his behalf. So, Mr. Ongeri, I'm calling for the county. We also note on that. I'm asking for our chief officer, healthy and public healthy, if Madam Chief is there to come and talk on our behalf. If she's not there, the county directors, I'm a chief officer, healthy, Ketiarechi, who is there, he can talk. But meanwhile, we are waiting for them. Okay. I'm told she'll join us later. So, the county health team, the CHMD team, kindly come in front so that we can take a photo for the county health team. Kindly come in front.
So let's face the camera. The family come. The colleagues of Ongeri are here. So kindly family come and take a photo with this team. If you can afford to come, we request that you come. This is the CHMT team. The county health team is here. We are told Madam Chief is on the way coming. So you can come in front as you take a photo so that we can go refer who are these family members of Mr. Ongeri. Yeah, these are the team. These are the families of Mr. Ongeri. I don't know. Now because we are straining with time, one CHMT member? CHMT member? Unguso come. Unguso come and Unguso one word. Niwasalimie wote mchambo atakapokuwa kwa matanga. Hello? Inua mikono hivyo. As they have said, my name is Samuel Onguso. I come from the CHMT. I don't have much to say. I've lost a brother, Richard Moronge Ongeri, because this guy, I worked with him in the same office, sharing the same office for 11 years, 11 good years. So please, hata mkiona tunataka kumourn with our colleague, tunapitia machungu mingi sana, especially the fraternity of the Ministry of Health. Hii matanga ya leo sio ya Kisii County. This is a national funeral. Please accord the Minister of Health enough time to mourn our brother, our mentor, and our colleague, if you can. Kwa hayo machache, I don't want to say that I've lost a colleague. I've lost a brother, I've lost a mentor, and I've lost somebody who is more than my parent, because there's much we have done with Ongeri. Let me just take this opportunity. Paul from the CHMT to Peterson, the elder brother. Paul the CHMT, Ongeri. Ongeri, when the mother of Ongeri was alive, I used to come here with Moronge. Tunaingia kwa nyumba, tunapiga chakula. Paul, the wife to Ongeri, the daughters. Personally, I know them personally because we have been in the family as family members. Please, let us take our time and give him a fitting send-off. Thank you very much. Thank you. Now, kidogo to CHMT, I want to give a point to the family. This team, the CHMT, indeed have done so much within their strength. Their expectation was Ongeri to come back and give them thanks for the fruits they bought for him. It is unfortunate Ongeri could not come and thank them for the drugs they bought for Ongeri, for the fruit basket that they created for Ongeri. So on his behalf, now that he's not here, kindly CHMT, thank you. Thank you so much for trying to save Ongeri's life. Thank you. So now CHMT, you can have a seat. Thank you. The other team I'm calling, head of departments from the county, if they are there. The county. Yeah, yes. Okay. Yeah, head of departments that they are here, that they don't work with the health, but they are with us here. Maybe they will be called when chief will be around. Now I want to call I want to call the CMLCs, National CMLT.
you can come in front and take a photo with our colleagues here. Thank you, Team CMLC. National ministers countrywide, those ones who worked together with Mr. Ongeri, they really came, traveled from very far away to mourn with Ongeri. In fact, they also had the same cup, the fruit basket. It's unfortunate Ongeri is here to thank you. Maybe one of you to give the country on behalf of the country CMLCs. So thank you everyone. My name is Jaira Songa. I'm County Lab Coordinator Nyamira. I'm joined with the County Lab Coordinator Siaya, Mr. Kot, County Lab Coordinator Vihiga, Mr. Brian, County Lab Coordinator Migori, Mr. Boni, and on behalf of the rest of the CMLCs who are not able to make it here, we sincerely express our condolences to the family, friends, and colleagues of Mr. Ongeri. Because of time, and on behalf of the county government of Nyamira, my county director was here, Geoffrey. Now, and even the Nyamira team, if you are around, you can also join. So we are grateful, and because of time, we may not have a lot of minutes to speak. So thank you so much, and we leave all our blessings to the family. Thank you so much. The Migori team, you also come and stand behind your colleague who is in front here, the Migori team, so that because of time, we might finish together. Our CHMT and the KTRG team and the county team, love people, you give solidarity. I am sure you are not tired of standing. Yeah, so keep on standing. So, Migori team, Nyamira team, we thank you abundantly. Thank you. Now let's go to another team. There is other teams that works as head of department. We have Mr. Sendora, Otara, Maragia, where Happiness worked. If you are around, you also come in front. Maragia come, Sendora, and Samuel Ongwae, you can also come. Training institutions. Mkikaa chini kusimama itakuwa ngumu. So, Mr. Sorry for making you stand for a lot of time, but this is the only time we can stand. So, the partners, you will come later. Now I give Mr. Samuel as the... Naomba ni wasalimu hata ingawa tuko katika matanga. Hamjambo. Naomba niseme ya kwamba familia ya Ongeri tuko pamoja nanyi wakati huu wa baridi kubwa. Mimi nimefahamu familia hii kwa siku nyingi. Wengine walikuwa my classmates na wengine tumefanya nao kazi. Na muomba Mungu awafariji na awatie nguvu. The family of the late Moronge, the wife and children, I wish you the very best. May the Lord of all consolation console you. Thank you. Thank you. Where's Maragia? Maragia, kindly come. He's the one working with, Happiness is working under Maragia. Nimewasalimia katika jina ya Yesu. Hamjambo. Kwa majina naitwa Nathan Maragia. Tunafanya na Happiness in sectional blood transfusion, Kisii Satellite. We are also sorry for what has happened to our brother. Okay, kifo ni kitu kibaya sana. Lakini tunaomba Mungu yeye mwachie kila kitu. Hatuna neno la kusema. So the family, sorry, ni ya Mungu. Kidogo tu. Katika familia tuko na mama. Si akuja ongea kidogo hivyo. Watu wa Mungu na wasalimieni katika jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo tena. Tunashukuru kwa sababu Mungu ametuleta hapa siku ya leo kwa sababu ya kupatia hii familia faraja,
faraja ambayo inatoka kwa Mungu, faraja ambayo ni ya ukweli. Kwa majina naitwa Margaret Moige. Tunafanya pamoja na Happiness Ongeri ambayo ni sister ya Ongeri ambaye amelala. Siku ya leo nataka kuongea maneno matatu. Ya kwanza, Ongeri alikuwa mentor. Ya pili, Ongeri alikuwa good hearted. Ya tatu, Ongeri alikuwa leader. Ya nne, Ongeri alikuwa anamjua Mungu. Sasa tuko na imani ya kwamba brother yetu amelala kwa Mungu. Hii ndio ya muhimu. Asanteni na mbarikiwe. Where are the blood bank officers? Wapiwe picha na mwenzao wako hapa. Kindly kuja mbele. Hakuna mwenye anaongea. Blood bank team, simama kwa mwenzenu ndio aone mko pamoja. Wenye kupiga picha tafadhali piga picha. As vile anaendelea kuchukua picha, I'm requesting for the partners who are around FH 360. If you are around, you'll also come. Then you will say something. Then from there tutaendelea SMLC mtakuwa. Then but we are not going to take much time. Don't fear. We also know. Now, where are the partners? Partners imbere, partners imbere. Kuja ongea partner. 360 FH. Nikupigwa picha wako wapi? And the other partners whom we have not seen, if you are there, please come. Liverpool, where are they? Liverpool partners. Sawa. Tunataka kuwapea pole zetu. Tumemjua mwenzetu ambaye tuacha kwa miaka mingi, tumefanya kazi pamoja, na wakati huu ambapo amepumzika, tunaomba ya kwamba Mungu aweze kufariji familia, aweze kuwa pamoja nanyi, na tuzidi kuombea. Asante. Hamjambo familia. Kwa majina naitwa Susan. Nasema pole zangu on behalf of FHI. We really enjoyed working with him and he supported us. Poleni sana na Mungu awarehemu. Yeah, that's all. Thank you. Thank you, FHI. Meaning Mr. Ongeri had a very good relations and working relation with the partners. Be sure the work will still continue. The office is firm. Don't fear. Yeah, we shall achieve your targets. Thank you. Now, I want to invite Mr. Kanga to introduce the sub-county SMLCs. As the HMT now, we can sit kindly. Thank you so much. I'll very brief. Kindly, sub-county. Some county bosses who worked closely with our departed brother. Hawa ndio walifanya kazi kwa karibu sana na kiongozi wetu ambaye tumekuja kuhudhuria. It's okay. Thank you so much. We want one of you to remain as the rest join others. That is what I've been told. One of you will talk on behalf of the rest kindly. Now we go to the next team, the welfare team kindly. Welfare team, then the leaders will remain. Join the family. Maybe now that our boss from the counters are left, the welfare you wait kidogo, then you'll. Now the director, our chief officer, who is around, kindly come and give your eulogy. I'm told one of them is there to come and talk on behalf of the county. STEM director. Director. Thank you.
tufunge. Sawa. Asante sana. Bosi wetu ndiye atamaliza kwa niaba ya Kisii County Healthcare Officers. Kwa hivyo kwa haraka sana nimesema welfare wakuje. Union officials, where are you? Union officials who are guided by the late Mr. Ongeri. Our ndio union officials, and kwa our union officials tutabaki na we have both national and county, mtabaki mmoja kindly. Our ni union officials, and kindly we will accord them time to mourn there. Next, we have the committee that worked closely with the welfare. With that, I will hand over the mic to the welfare committee of the medical lab fraternity. I know we have the nurses, public health officers, all healthcare workers are represented here. But because of time, I request that we bear with the committee and we proceed. Kindly. Thank you for this chance. Actually, we have been working closely with the family of Ongeri for the late Moronge, and all programs that we carried out, we were consulting the family. So maybe this is the County 45 welfare, and I would like to meet the officials. Where are you? Officials, come up front here so that you can have a photo. Officials who are welfare, where are you? Welfare? Okay, you can have a photo for them. At this committee, all staffs ambao walikuwa wanashirikiana na familia ya Ongeri kwa sababu ya haya mazishi, tulijaribu sana kadri ya tuwezavyo mpaka tukafikisha mwili hapa. So naomba ikiwa kuna jambo ambalo tena mnaweza kutuuliza, we are ready for you so that we can do the necessary kwa ajili ya haya matanga. Na umeangalia, this is the committee that tulikuwa tumeshirikiana na wao, na closely tulikuwa tunaongea na Bwana Peterson ambaye yeye ndiye alikuwa na represent the family. So kwa hayo machache nafikiri tutaweza kuachia hapa kwa sababu ya muda, na naelewa kwanza union Numlo mko wapi? Numlo yes, songa hapa mbele. Jambo moja, waombolezaji wenzangu na wasalimia katika jina la Yesu. Hamjambo. Kwa majina naitwa Pius Nyakundi. I work with National Secretary General. So today nimetumwa kutoka ofisi yetu nilete rambirambi zangu na sa union kwa familia hii. Personally, I knew Ongeri as a mentor, a father and a comrade who stood up in fighting and protecting for the rights of all medical laboratory officers. So it's unfortunate that today Ongeri was one of the pioneers who midwifed the union in 2018. Today, we are burying him when he is actually supposed to start enjoying the fruits of his labor. But there is nothing we can do. We tell the family, Pole. Ongeri had already showed us, the professionals, what and whom he wanted us to be. We'll keep up the spirit. May his soul rest in eternal peace. Thank you. Thank you. Wote tulikuwa nashirikiana na wao kwa hii mazishi na walikuwa wanafanya kazi na Mr. Ongeri. Kuna mmoja mwenye alikuwa amebakia wa sub county, ni nani yule? Before I hand over this mic to the reliable person. Hakuna. Naomba kupatia mic mwenzetu ambaye tulisema tunamaliza. Wacha huyo.
Now it is again my opportunity, humbly requesting the county chief executives, that the county CS, both of them are here, so they can give their speech and then they tell us what they have from the county. So my oral protocol serves. Thank you. Take the mic. Thank you, Madam. Thank you for taking this program in the manner you wanted it to be done. I'm sure you have been given enough time, and I had the eldest brother to Richard saying that we give you enough time because this is your function, and I'm happy the way you have conducted. Mimi kwa majina ni Daniel Ondabu Nyakundi, waziri wa administration na pia wa education katika kaunti yetu ya Kisii. Nataka kutoa rambirambi zangu tu kwa ufupi kwa familia ya Ongeri, familia ya Moronge na familia ya Moweko community kwa yale ambao yametokea. Kusema pole. Daktari ambaye amerara ni ndugu yangu, na nilikuwa hapa mbeleni wiki hii nikisema tutashirikiana mpaka mwisho. Siku ya leo nafikiri Mungu ametufikisha. Na washukuru wale walikuwa Nakuru kutoka Eldoret na sehemu zingine kwa ajili ya ile mpango yote mlikuwa naye mpaka imefikisha sisi hapa. Tunawashukuru sana. Kutoka Kisii County, wafanyikazi wote, especially kutoka idara ya Ministry of Health, all sections walikuwa hapa kwa ajili ya kuleta rambirambi zao. Kwa ufupi, nataka nichukue nafasi hii nimwalike waziri wetu wa culture ambao ni Eric Mienda, naye ni kutoka hapa asome rambirambi kutoka county, na pia atasema neno moja ambao tumetumwa na governor wetu wa Kisii County ambao yuko hapa, yuko safarini, na tulipoongea ametutuma tuje hapa ili tulete rambirambi zetu zake hapa. Karibuni waziri, ili usome na utache yale ambao tumeyatuma. Thank you. Asante waziri, familia ya marehemu na waombolezaji wote na wasalimu amjambo. Kwa majina vile mmeambiwa ni Eric Mienda. Mimi ni waziri wa vijana na michezo, utamaduni na jinsia katika jimbo la Kisii, na vile vile hapa ni nyumbani kwetu, ni hapa Moremani, na tumekuja hapa kuomboleza pamoja na hii familia. Lakini kabla sijasema lolote, nimeambiwa kuna mgeni ametoka MTRH. Asimame awe yule MTRH. Ni kama ameondoka. Asante kwa kazi ambayo mlifanya. I want to say that I'm standing here on behalf of the county government of Kisii and on behalf of His Excellency the Governor for Kisii County, Paul Simbarati, and the entire staff of Kisii County government, both from health and other sectors, bringing our message of condolence to this family. We are gathered here in memory of our dear staff, Mr. Richard Ongeri. When we heard he was no more, we were shocked and saddened. Death has taken away a genuinely warm person, a loving father, and deprived us all a good friend. Today, we mourn the loss of our dear staff and colleague. We pay tribute and celebrate a life that was well lived. He was a dedicated and serving the people
of the great county of Kisii, and until his demise, Mr. Ongeri was a chief medical laboratory technologist. On behalf of the county government of Kisii, we convey our heartfelt condolences to the family of Mr. Ongeri. Our condolences extend to the people of Moweko, Masaba South Sub-County in Kisii County. In June 2013, Mr. Ongeri was transferred from Rift Valley Provincial General Hospital in Nakuru to Kisii County as the county interim health coordinator. He was then posted at Kisii District Hospital as a senior medical lab technologist. He rose through the ranks to the county health management team as the in-charge of laboratory officers. His dedication and expertise were truly remarkable. His skills and compassion made a profound impact on countless lives. During the days the late Ongeri worked with us, he proved to be hardworking, disciplined, and friendly, and dedicated to his work. His services and company shall be missed by the colleagues, friends, and dear family members. But life lived to the fullest stays in fond memories. This is a difficult and painful time for his family. We convey our heartfelt condolences. May God grant you courage and strength to bear this irreparable loss. That is the message from the county government of Kisii. Abantu ba minto igo nare gotengo mo governor ito na ari ne family ye na rupole aye nene ocha se family ye omo waziri oteneta mangana health services na ntebia tebe pole nene ocha se family ye omo chairman we county public service board ukoro kwa Elijah Obebo and the deputy governor designate nere nantebia ndwe pole aye oche family ye igo abantu ba minto ba Moweko igo ngosaba mwanchira ne pole iyo naenda nene mono omwano ino oromo MCA Malak Matara ni maete no ari nkaigoro nere nantebi ntebe pole aye ocha se family ingo kolera igo ntaite koira limpia mono ocha se a team from health mmanye tomo chief officer ancherale nga egas mwa kolere okubwate se family ya site ga abairanelie ekogera mweru etase ncherenene gokolera kabisa ngotigande erongoli yo governor yeshiling chilivu 10 ngotigande erongoli yomo deputy governor designate Elijah Obebo, who is the current chairperson of the county public service board, shiling chilivu 5 ngotigande erongoli yomo MCA we area ya kiamo kama Malak Matara yeshiling chilivu 3 na inche ngotigande rongoli ane yechiling chilivu 5 mbuya mono nyasawa seseni. Biamono Kisii County biamono te recognize aba wasiri aba ito barwe county bonsi yo minto Daniel Yondavu and Eric Miyenda. We want to congratulate you and accept the message of condolence from the His Excellency the Governor. Wano ndegete murki moranche baritura rangeli teka chinke mwanche moto tagara moto aisha tai ko na tura administration na kile bono turku watia ene protocol iliye ko bwatu mu assistant kiweli koranje nincho abande bakwanire bono wikeragu ndangeli abande protocol bono teyo tukubwatia mna kwa twara na tuabangete
One word, the taband, kiro montari conference ya etu kore. Jamano munyakero wa libaga. Na nyiti kangire libaga li ntebye family pore. Abairi baito bakira bekingira Jones. Abasani baito chikanisa aba pastor. Tigato tebe pore nene sana. Sokoro ekeranya kene mwakirwe. Docho mwakanyara nate meto ikira nere. Unabwatiri yanda linene nero ikira okire simu murumu abo. Aragenda ambe. Bali ba minto. Dan chief and chiefs na bali bali taye tenjugo ya motua. Biyameno kay bali basali. Ya motua mosari uti. Biyameno basali koranje. Moto ira bobe mwaini mwali bune program ya to sirei accept with that biyamano yo keko garana trojina rusetia banda cinco batimo aliba biyamano biyawo tuwanjire biyamano asere bachiu anjira te apora sumu chumuronge oyo moko ya nosira jasa muri tanguru kefo bare mugambi kurukia mukama ngwa to muspati kuru muronge kuru kwestera atera pole sauri chinsa daiko iransa chini pole sana biyamano onero mwako ustera bono ntara genda tambe nyara naro nyara njyo kwane nchorere na ole nchorere no mugambi biyamano ina korangeri nchorere Lirania oyoko rokorangeri orangeri. Biyamano. Kai ndi wajira kwa ndo mo chairman. Mugambi. Biyamano. Wakanyara. Waka karuko dresi yao. Asa bantu bami ntomwensi waombolezaji marafiki ambao wamekuja hapa kushuhudia hii harusi ya ndugu wangu Richard Moronge Ongeri. Wale walitoka Nakuru, the Kisii County Fraternity na wengine. Na wasalimu nyote, hamjambo. Mimi hapa ni nyumbani. Huyo kijana au mzee ambaye amelala wa kitamaduni, yeye ni ndugu yangu, maana baba yake namuita anko, lakini yeye ni mwanafunzi wangu, alikuwa mwanafunzi wangu. Mwaka wa 81 baba yake mzee Ongeri alinipatia huyu kijana. Nilikuwa huko shule ya Matongo, nikampeleka huko, nikamuweka form 1, ambao nilikuwa na vijana wengine wa hapa nyumbani walimtangulia. Kwenye nailile abande muna Onuonga. Wapi Onuonga? Saa hii yeye ni ofisa wa NAT ama ametoka. Na marehemu Atenese Asiobonyo walikuwa form 3 wakati huyu kijana aliingia form 1. Kwa hivyo nimemtesa hapa kama ni ndugu yangu. Yeye alikuwa mwanafunzi wangu, hata wakati anafanya kazi ya county, nikimuita cousin ananiambia anko, wanakuwa lengo mwalimu one ongosi nyugo koroke cousin yani. Amelea
watoto wake vizuri, ametuachia family hapa ya kufana sana. Kwa hivyo tunashukuru Mungu, hata kama ni ile miaka midogo alimpea, tunamshukuru Mungu kwa maisha alimpea, akalea watoto wake. Ngokorande bantu baminto igonga ngendere na ende chisa chiachi kibagoteo ngutore akimbu yamono rende twakorira igo nakorira ya asante sana yamono wamwa bono kimuranje moroje situation bana ariko rangeria director miss arwe saliuti gake kayo mugambya miss yale biyamono mbiyamuna seli baga dagate goteba pole nene ase abana abaminto ngeri n'abamwabo bantu bamuronge gosiria omonto bw'engenche nene muneyi iyo naigwete negena nonarenga mugoroba muna bagocha amaene nari negenete ng'erie yarari tigantebe pole nene ase omorugi oye n'abana baye ekiara munegesaku oyo n'omonto bw'engenche nene twasiriri bunegesaku lakini rene makweri tabwati masikani makweri na balega bantu baminto mwachete waombolesaji wote kutoka nyanja mbalimbali. Nataka kuwashukuru na kuwatakia mema mnaporudi makwenu. Abantu bali baitowe kemeli amangana agali nywe biyamono makonda kunya ko barjinga chi makonda ya munyarosi angomeshaka noje karibu nitagete kwando tejikase ni asogotera na ende ngangende koleta pasta because wono na bondo chinga kaigiri ndi yaenda biyamono taite ko mwenge kegima to Susan, the wife, to the late, and the children, my brother Ongeri, bangina wao na wana wao, family ya Mwamoronge, family ya Mogweko, accept my condolence in Chene family yane na abantu mobebe kaine gaba masimba ward. Taite ko kwana mnatolega out of the crisis in Kenya. Abanyagitali, they are on a strike. We are appealing as citizens of this country that the government of Kenya and the county government sit together with the madaktari waerewane egera abantu baitumbaga ndragokwa biyamana sogon tegera biyamana wangu bono ntogokora kubadira ne program yali kire family njatagete nkwana lakini twakwanira tigangonde te pastor arangerie kwa ya jikaseni bagende no murobiri bwe kanisa pastor bwe district na kualika ndikoranje sama sikani amani karibu gani biamono pastor bwanje biamono jikaseni chwa sogotera baro iskiti ubagonte bante rinde dibale biamono sana anta etako ganianga tosoe program ye kanisa chikasi ni cheikire gose kamora nche nchuwango bono
ekero bakonyagocha bakwebanga ba response p our elders please come for a photo, or our elders wherever you are please come. Parisibaito bonsia andonsia simore, or our elders inchuango bosio gaiga parisibaito bons bacha bosio gaiga mobera kurubosio yabana kwa yabo egara mwakwe bichi bera kurubosi yabo parisibonsi pi akera watera okunya kubekwaria our first church elder Moweko, Elder Savisa, do a prayer. Kera barisi baitu bako nyagocha buna bakire igo. Nchuanga barisi asobwango. Gusaba tole kwaya onene nyasaye chingie chigana ende twachira enjo yako bakiroringo yo mintoli tukuri alero kwa ni wale na kobe kwa se nyumba yae ikari tukuri yeso gocha kaba mona intwe emeroberi yonsi yakorekere kurumambi go ikabono elietali ya oli bakwe kotora kore tukwira na kero yomo ogenda mona intwe umurandi akarara ache kururingana lyo baremu bamubikira soko bokwa ngomo sesenin endo murae ditole mitwensi twasabira na kuena se Kristo Yesu ro motori itu amen. Ekwa ya nchuango arore bachire bamwa umuronge chikasi nchions please beka bana watera bwa You
Amen. Asante sana cousins kwa sababu ya wimbo mtamu kabisa. Mungu awabariki sana. Tulikuwa tuite kwaya ya Moweko ndio ikaribishe ishi, lakini kwa sababu ya wakati tutawaita baadaye ikiwezekana. Kwa masaa haya nataka kuleta wachungaji, our pastors that are around, na nimeona father na yeye ako hapa, ndugu yangu Moronge, karibu sana. So please, hebu tuje hapa mbele na si tuweza kupiwa picha. Pastors, abaiga nabwo abarande ba minto baramona intuga iga hawa ndio wachungaji ambao wamefika katika masishi haya, na father vilako hapa, ndugu yangu Moronge. Hebu tuseme jina pekee. Reverend Nyona Boki omwana bwa Elizabeth nyina moke Moronge ndiye mono andi pole. Ase batata moke baregaiga amaka moke baregaiga banto na twensi abo twachira se muyiga bumwana minto gamba kone nande Mungu ni mwema mukio koboko igorongo aniga kyota ingo mugakambi ya mono sana reteri ane ngoro ku Father Joseph Moronge kurwa se diocese ya Gusii ya mono tiganya saba sin. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa majina naitwa Spora Mora. Ni mtoto wa Aaron Omwega. Ni wonde ekorera Ocho Moronga. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa yane igokoro ku New Life. Bwana Yesu asifiwe. Tindigwe togerie kanisa igokore togeri Yesu oriontoreti na ndongeto bomoyo. Abakungu totebe Nyasaye totenene chinguru che Nyasaye. Na Nyasaye tobo moyo bo tokore mireme kerere mugasomo suntengo chore moseseni. Bwana Yesu asifiwe. Erieta ngor ku James Onyonka Obae. Indomo pastor ase kanisa ya PAG ekoroku Bethel egotoka umuchomarani. Oyo orarire daktari are mokoyone nande atebire ngora ase family pia mono. Naona wengine wanaendelea kuja baadaye mpaka nashindwa. Kwa jina tu please. Bwana asifiwe. Mnena wakwe. Kwa majina ni Pastor Josephine Wangoi. Nimesimama hapa kwa niaba ya Pastor Susan Montoti Mumani ambaye msichana wake ameolewa mahali hapa, anaitwa Jane. Kwa hivyo pastor angeweza kufika, alikuwa asikii vizuri. Hata mume wake ako mahali hapa. Msichana wake ako kwa hii familia. Sijui kama ako karibu. Jane ndiye amefanya nikuje hapa, nasema poleni sana. Asante sana. Kwa jina ni Pastor Osoro Josephat. Nataka kuleta Pastor Kingoina afanye ombi alafu alete mtumishi. Kwa jina ni Pastor James Kingoina, vile pastor mwenzangu amesema njega iga gondo na seito Yesusu ngorandia se district ya Nyako. Na tuombe.
umekuwa mwema kwetu. Asante kwa sababu ya maisha uliyempa ndugu wetu Richard, na siku ya leo ikiwa ni sherehe yake ya mwisho, marafiki, ndugu na dada wameweza kunena jinsi vile alivyokuwa mzuri. Wakati umewadia mbingu inaposhuka, ndiposa Mungu wetu uweze kuleta farijiko lako la kipekee katika familia. Tuomba ya kwamba unene kupitia kwa mtumishi wako. Katika masaa haya matakatifu, tualika mbingu iweze kushuka, ndiposa mwishowe familia inapofarijika, nazi wote kama waombolezaji tuweze kuwa na matumaini ya uzima wa milele. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Namleta pastor ambaye atakayenena neno la Mungu kuja kwetu. Pastor Ndege, karibu. Nganchere mbakwani abakwani rimbi ya mure ebu nkorera ngo igonye mura korera iga kamuranje ma moyo sijui nifanye nini, lakini nitafanya mambo mawili tu kwa sababu muda umeisha and people are tired, wamechoka. Naomba tu nifanye mambo mawili. Unganjira muri bali bakogenda abo twari gusaba ngabagende elio tanyora libaga keiga ndio wasome kifungu. Hao ambao wamesimama hapa nyuma na wasii tu kwa dakika 5. Hao wamesimama hapa nyuma kwa dakika 5 tu, maana Mungu naye ni wa maana na ni wa kipekee. Naomba tu hawa wamesimama hapa nyuma, hawajanipata. Mulisi nonko onyera babate nini magabu nyaba wanja koyu. Madaktari tafadhali, kuna marafiki wazee pale nyuma wanasalimiana. Naomba tu dakika chache ili tuweze kuiombea familia. Unajua jambo la mshangao ni kwamba yale tunayostahili kuyafanya kwa mazishi bado hatujafanya hata moja. Hatujaombea familia, hatujahubiri, hatujatoa erongori. So there's nothing we have done since we began in the morning. Abagaka babale magega, hawa wazee wako hapa nyuma tafadhali, na wasihi tu tuketi kwa dakika chache. Dakika chache ili tuweze kusoma fungu moja na baadaye tuweze kutoka hapa. Hawa wazee wako hapa nyuma. Kuna wazee hapa nyuma wazuri sana. Naomba tu kuna viti, tuketi tu kidogo. Titorina obo menyo omocheto riaiga toremiwa senganeye toganyomo cheogocha toganyomo cheogocha. Tunaomba ndi ya bagaka babale maya baigwa kega ningai. Wazee tafadhali, kuna viti. Hawa wamesimama, kuna viti. Balia, dada yangu njoo kwa hema. Nataka muingie kwa hema mkiwa na chief. Tafadhali tu kidogo. Ona tigamba angeli. Ngai gesani nsangiri ngoli sabere family togenda. Nesani
ani mukwobo mukali rusi echichiro ae rasukubika ikirisania tutoe irongori iite familia tukafanya maombi. Fata nkora njande njiramo kori misa intwe kanisa nko ambatore ko baribero to kuruli bagayigo wakomwali na ndi tuwaja batebi kunintu twasali lakini aya sigwachira kirigendo noge gukwira njona chitao mubiri utararuka lakini nabo tukona wadanga past ona baka no ino ko control yumo isangere kana go sinya ara rira simoko ba na ba macho guocha asumu ba mufataro kanira nerega guikaransa bakemise yere ona ntu komoko na wadanga gaki mo bas aki nyarebe nara ona lina botokonire igon atuanjira igo gosabande igona banare gosabanga bali batinine baisaransire abatinine bali bataigwetiri kondo mbaligwe. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunalisifu na kulihimidi jina lako kwa sababu hatuna baba mwingine mwema kama wewe, uliyeziumba mbingu na inchi na vyote vilivyomo, na baadaye ukamtuma mwana wako Yesu akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kupitia kwa kifo chake tukahesabiwa haki na kuitwa wana na binti katika ufalme Yesu ulienda kutuandalia. Tumekuwa hapa tangia asubuhi kwa ajili ya sherehe ya ndugu Richard. Tunakushukuru kwa yale yote ambayo yamefanyika, na kipindi hiki ni chako. Ungependa kunena na mioyo yetu kwa lile lengo moja la kuleta faraja katika mioyo yetu na matumaini katika safari hii. Bwana, kama mtumishi wako ninaposoma fungu moja, naomba mbingu ikatusaidie tuweze kusikiza, maana ni wakati wako sasa kuzungumza kupitia kwangu. Mapenzi yako yatendeke na jina lako lihimidiwe, kwani tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Dada Susan pamoja na watoto wako, Baba Richard pamoja na mama na ndugu na dada, jambo hili ambalo limewapata ni jambo kwa macho ya binadamu linaloonekana kuwa la kawaida, lakini ningependa kusema ya kwamba ili si jambo la kawaida. Maana katika maisha yako dada, hujawahi kuitwa mchane. Katika maisha ya watoto wako hawajawahi kuitwa watoto ambao hawana baba. Lakini tangia ndugu huyu alipolala, sasa wewe ni mchane, na watoto sasa wameitwa watoto ambao hawana baba. Kile ambacho ningependa kusoma ni fungu moja linalopatikana katika kitabu cha Watesalonika wa kwanza sura ya 4 fungu lake la 13. Watesalonika wa kwanza sura yake ni ya 4 fungu lake ni la 13. Ningependa muweze kulipata fungu hili. Abana na batanyora kebunge kinumo kenyole. Paulo akifanya mahubiri na kuyafungua makanisa, aliwahubiri watu ya kwamba wakimcha Bwana kama Mwokozi wa maisha yao, wakimpenda Bwana na kuamua kumfuata Bwana kama Mwokozi wa maisha yao,
ujumbe wa Paulo ulikuwa ya kwamba hawatakufa, wataishi milele, akiwazungumzia makanisa mengi, akiwazungumzia watu akiwa katika safari ya mahubiri. Paulo alikuwa na ujumbe akiwaambia watu ya kwamba mkimwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yenu hamtakufa, hamtalala duniani. Na kwa kweli watu wengi wakaamini habari ya Paulo. Watu wengi wakapokea ujumbe wa Paulo na wakaanza kuishi kwa ule ujumbe. Na wengi wakaja kanisani, wakaanza kuwa wafuasi wa kumfuata Yesu, wakaanza kujifundisha yale ambayo yaliyokuwa mapenzi yake Yesu. Lakini katika safari yao kama waumini walioletwa pamoja na Paulo, wakaanza kupiwa na kifo, wakaanza kugongwa marafiki zao, watoto wao, waume zao, wake zao, wakaanza kufa mmoja kwa wengine, kiasi na kiwango kwamba wakajiuliza swali, huyu Paulo alikuwa akitufundisha nini? Maana alituhakikishia ya kwamba tukimpenda Yesu wa Nazareti hatutafanya nini? Hatutafanya nini? Hatutakufa. Lakini wameanza kufa mmoja kwa mwingine. Wajane wameanza kuonekana, mayatima wameanza kuonekana, kiasi kwamba wakahuzunika katika mioyo yao, wakawa na maswali mengi ya kuuliza kama waumini. Kuna naintu kero kende turatwara mabolio tokobolia. Kuna naintu kero kende turatwara maswali ya manga sobo kimaboito. Kuna bono Susani aratwara mabolia mange. Yeye ni mcha Mungu, anaenda kanisani, anamtukuza Bwana, na aliambiwa ya kwamba ndani ya Yesu kuna maisha ya umilele. Lakini mume wake amelazwa kule, anazikwa leo. Sasa nataka msikize vile Paulo anavyowajibu waumini hawa. Sikiza vile Paulo anavyowajibu na kuandikia kanisa la Wathesalonike. Anasema nini? Mariko agoteba ng'abaminto titorigetie ng'ati momanyama ng'ana igoro yabo bararire. Like the rest of men. Gose moike kerengo yikorera buna abantu bande bakorera abategeneti. Verse 14. We believe that Jesus died and rose again. Naroko balikera igako balikera bano ko batebya ngantwegenete nga Yesu na kwete naenda akaboka. And so we believe that God will bring with Jesus. Naende ntwegenete ngomanene kerara che goetera si Yesu na barete. Those who have fallen asleep in him. Bari bararire bamwegenete Kristo Yesu. According to the Lord's own word. We tell you that we who are still alive, who are left still, we certainly need not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call, and the dead in Christ will rise fast. Iko Yesu iraniri Paulo. Paulo iraniri abegeni aba Wathesalonika. Amewajibu ya kwamba ijapo tutalala, na sisi ni watu ambao tulimwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yetu, Biblia inatuhakikishia ya kwamba Yesu atakaporejesha ufalme wake, wale waliolala wakimtegemea watafufuka wangapi? Wa kwanza. Mbabo ukabeli tangani. Ikiagaro korara Mariko atagete kutonyolia nga abakorara bamwegenete Yesu, abakorara bamusemereti Yesu, abakorara bamubwate Yesu. Mariko agoteba nga ichapo watalala, siku Yesu atakaporejesha ufalme wake wataisikia sauti yake. Mutateba amini kiagarankale mwako netu. Halo? Mbarabi mwaigo bakoboka. Halo? Mbarabi bagotanga na koboka.
abamwegene torori oyo Yesu, abarosetie amagima bakamugwenera orori oyo Yesu. Igo nonye ndiri bakorara okorara kwaba gokora okwerigo riase obosi bwa ng'oyo iga bwa Yesu Kristo. Igo ndakomonyerera rero nanchere nkomonyerera rero ase eluga eye ngokwana y'ekegusi. Omonto omwegenie ekera agokwa, omonto momanyire Yesu ekera akorara ase gitoro chia makweri iga akorara ole nogosemeria ng'a Yesu ogocha nabokigwe. Akimwateba amina anyagitale banisi ndani yoko maye tokobeta tabanga amina. Akero omonto akomwegena Yesu, akero omonto akomotwara Yesu buna mabali b'obogima bwaye, akero omonto akoa Kristo obogima bwaye Yesu ogambera obogima bwaye otara buna Yesu aganetie omonto iga akorara buna etwani yokwegena. Haleluya. Gakoraro munetwani yokwegena ekiagero okobokwa ngakorete gendo gegega nkoro mariko gateba ngabaria bararire bamwegenete Yesu mbabokerire lieriga litangani. Ono liswali liana lya managocha abalende batamwegeneti Yesu. Halo, abalende batamwegeneti Yesu barabumba boke gose Danieli 12 ekebungo gya kabere soma ngo basta. Danieli 12 ekebungo gya kabere kubona malika agoteba balisi ng'imwera bano kibuku ky'ekegusi bali abandi mbagenda bono nikigusingo kwana 12 ekefungo kya gatatu ng'akya kabere 12 ekebungo gya kabere kubona malika agoteba multitude who sleep in the dust of the earth abange babo baraira se chimbera gosaselira ba will awake, mbaboke, some to everlasting life, abande go bakoboka asobogima bwa kale na kale, others to shame, na abande mbabokigwe asobosoku nogo chayo kwali lyeriga wa kale na kale. Iga abantu mbalenga bakoboke kare Yesu agocha akimwangira nilia abantu bakoboke byombe birenga bibere akamo ekiyobogima bwalire lyeri bwa kale na kale nekende ngerekiekeiga ekiyogosira kwalire lyeriga iga abege niko bakoboka bali bararete bamwegenete Yesu n'abanyabibe bakwete batamwegenete Yesu na barabumba kalegendo kekeiga mbaboke lakini barabuko bakoboka mbali koboka sobogima mbali koboka sokomenya kale na kale igo bakoboka asekina. Halo, abakoboka asigendo gege sekina bagambigwe ekina na nyuma yekina omorero nekebiriti asogosira kwalire lyeriga wakale na kale. Bono liswali lyana lyamana gocha ndiyo montabwenete korosi obogima bwokomenya buya kale na kale ndire lyeriga bono ekera korete gendo kieke ale moyo ndire yango imuisaraste komogose moya Giri ya na bora nyoro timogete mole kwa marakini ati mogete moyari monyori ngobogima abokorosi gubono bogima mbuli korosi gwekere kwa bekirwe san na turangiri omufadora turangiri chibisho buchira turangiri abalandi bonsi piensengima toetana ne sanduki ya ekero gwa kura molebi tosabe bakatoite kebigari bya manyinga Yesu ne igugoro ekwabere erato karinde go kware ngomoro gigiata kware go tuome bisieri by'abantu naende gwakure kwa betirulitimo tomane korangira nimba fata kombarandi akomba bishop togosabere Yesu nakwabere bibe by'aborogi ndi Yesu agokwabera akimwangiranira ndi Yesu agokwabera mbono ekero korete gendo kekega ekero ole moyo ekero goteba nga Yesu no motori bobugima bwana ndo gwasaba mabera yibe byawo. Haleluya. Igo ndi umuntu akumwanja Yesu tata akimwangiranira ndi umuntu akumwanja Yesu oli oyimule komanga nole na network na Yesu oboli nga network yawo no bonyasaye nero ekiragala bantu mbale bamenyete igo bantu mbale batata getyo bonyasaye bantu mbale bakoigwa bonyasaye bagekigwa unabono nga ibagende biroge bibyekire buyega where are they
Mbraba atakaba recognized ngamba cha matanga daktari. So what? By the way, wokora cha matanga. Sit down and watch how things are. Hallelujah. Hago cha matanga kora alimbalenga bacha bantu balenga bacha igwa amatanga igotugo cha koremia abatiwa na ende turandiri gwentu abaturi moyo ogoteba amina ora somango 14 Barumi nongo kolera na kolire Barumi 14 soma ikibungo kiaye kianana Yesu atebire nga abantu baguko te ekera koirani oboruoti bwaye igo bakoboki gwaso bugima bwarire riga wakare na kare igo ntagete gukwana buno murani nga choko bugima bwao rosio bo Kristo bwao rosio bo amate bwao anja Yesu tara Yesu kwana Yesu tera Yesu mubake Yesu ikiagaro koraranga korte gendo gege nkoro koraranga nkoro kiababura. If we live, onye tole moyo, we live to the Lord. Igo tole moya sengenje ya Nyasaye. And if we die, na endega tora kwe, we die to the Lord. Ni igo togo kwa somo nene. So whether we live or die, onye tole moyo goseto kwete, we belong to the Lord. Intuni igo tora abango. Lakini ababako babango ba Yesu mbanto bangenjo kyaba twanyora abaire Yesu libaga asegendo kekega ndio tukora tumike kibunge kibuya ngo muntu gakule noyo Nyasaye eba bakoboke byombe birenga akimwangiranira nonya tindi oke byombe birenga akamone kyobo kimabwarire lieri nekene kyogosira kwarire lieri wakale nakale bono Yesu gatagete gotolemia goyetera asomusombo ya Paulo gakolikera Barumi ekera Barumi bamigwa na makweri gakale ko banyoria ngaigwa katora aba Kristo ne baliri tole moyo igotora aba Yesu gotora aba Kristo ne bantwarara igotwarara imeyangoyo ya Yesu bana bo manene mbi yakorara si Yesu tago kunaye bune bunda tago kubunda igogo kwem ogo kubonya kabo goita ogo kwabara gibogo goita ogo kuga kabisa bune bunda nganga nkwego kiwachiete no musubati utali mukao mwali goso kwego kye kwanyore nyamara ya gwaka kwarenge chinyamachi obwate chimbato gogo tara chingatenga bano gokoiruke tiareche banyagitari ko goshugulikera wamana konyore tagitari nyigwete nywe chota ogutara bubi amenyete bubi bwange tubo Nyasaye oro muntu kuna kugamba abantu oro mongo tukuna kulicheni abande oro muntu tatakitikora abande bamenyete buya tiganda komonyera ngo kwore lakini gora kubobe anasaleka igora kungaki bobe akitikanda baboli bino mwikaransita ane naboli ya matanga sinalingi Urae guli bagali okoli kobale ubu weaknesses na endumana koyo wa other full scabs yokoli ka somebody's weaknesses wale obwoyonde obwango bara twara masakara mange no obwao gose no obwoyonde Hello obwango rochora alike mana no obwao gose no obwoyonde okomolika bunaro mube bunaro munyabibe bunasaregete bunale kwalika kabisa wakora lakini kweba kolika yao anda bamonyerera director kokoro rumuntu narete kwerora ngano muyale oyino mugundo mano wetani obole ubuli analete kora gili mundu misarasta kama aya ne ningomuya aya no imusarasta kama ningomuya chivu kwangiranira ningomuya tali aya namanya tebanga naye liliwatebanga ninje igoroga yakororera mabera ekiagere njere igorego kurigereria gotiogete choko bogima ekero korete kintu kieke lemai
mwancho monene ekero korete gendo gege uri moyo neba nkwara arabu na Richard araire igokurara kuri nogosemeria gukubukigwa ekero tata gokora gendo gege agocha lakini lilio taraborosia lilibole bobe liliole bole bo aya erebo sibwao ngitwanyora akimwangeranĩria mũria ngitwanyora kina no gũcira kwarĩrĩria eri wakarenaka. Susan, kuna kitu kimoja ningependa kukukumbusha. Mungu anakupenda. Hata ingawa mzee wako amelala, wakati ambako ulikuwa na mhitaji na familia, still God's love remains forever. Ni Mungu wakati alikuwa hai, ni Mungu wakati amelala. Kile mtu ambacho ningependa kukusii, maana niligundua ya kwamba wewe ni Mkristo naenda kanisani, shikilia huyo Mungu. Maana huyo Mungu atatembea pamoja nawe miaka yote ya ujane. Huyo Mungu atatembea na wasichana wako na watoto wako na yule mchukuu miaka yote ya maisha yako. Maana ndani ya Yesu kuna uzima wa lini wa milele. Si Yesu. Wakungu mbali abatikitwa ababoraka babyokiri abana bagotiri naende bale buya. Ekiagara bamuhete ngolibaga Yesu. Wala wasichana, ningependa kuambia ya kwamba sasa mama amebaki, hana rafiki wake wa moyo. Sasa mmebaki. Be closer to your mother than before. Shika mama yenu mkono, tembea pamoja naye, mjulie hali, na hakika Mungu atawabariki. Lakini mkitaka mama huyo apumzike, alale, afuate baba yenu, basi msumbue, hajui mnakolala, hajui mnapoishi, hajui mnakofanya, basi mtamfanya halale mapema kabla ya wakati wake. Lakini mkimfika karibu, mkimjulia hali, mkimwombea, mkimnunulia kile ambacho anahitaji, atafika wakati pengine atasahau ya kwamba mume wake hakulala. Bana bali bamuhabarisha hadi mura bali muhatigara bamura babiri ubu atabana bamumurume no koboko asobo semia sukumanya buna babo karamuka mu murume no mshike mkono kyarabona mwamutigire amutigire ke ya mwamurunge naba abakungu baraba babura kabanga hano kubwanga barabo bakonere tugukwa, jambo ambalo linaniuzisha ama hata lina Jose. Lakini mbinguni yu pamoja nanyi, tasimama pamoja nanyi, atawapa matumaini ya maisha yenu, na mwisho wake kile ambacho yule mzee alikusudia watoto wake mtakuwa kupitia kwa uwezo wa Mungu wenu wa mbinguni. Haleluya. Bali ngabako ganilie familia ya maya ndi mbako imuki kwa baki kyara mbaye witiki ngotero. Ni wangapi wanatakia familia hii mema? Asante sana. Ndugu njoo, huyu ambaye amekuwa akitupa kipasa sauti tindako lakini ni ete wamana nago sisi ni asogo torabu ya kusabatole. Baba wetu wa mbinguni, ni kweli wasi ya kwamba katika dunia hii kulala ni lazima, lakini lililofije kwetu hatujui siku ya kulala kwetu. Lakini tunalisifu jina lako kwa sababu umetuzungumzia ya kwamba ijabo tutalala, basi tutalala kwako Mungu. Na ijabo tutaendelea kuwa na uhai, tutakuwa na huo uhai ndani mwako. Tuomba katika maisha haya yanayopita, Bwana wa mbingu, ukatusaidie kuitengeneza mienendo yetu, tukufae tungali na uhai. Nasi wakati wetu utakapofika wa kulala kama ndugu Richard, tuwekwe katika jeneza zetu tukiwa na matumaini ya ufufuo. Tusaidie, ni katika jina lako Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen.
nataka ushike hiyo kitu. Simama mbele ya hii hema mbili. Simama tu hapo mbele. Nataka tu msimame, mtoe erongoli na kurudi. Maliza kutoa, nitaita ile familia kwa maombi. Bwana, kidogo hicho nacho ya kwamba mmehusika katika huyu vizuri. Sasa toa kile ulicho nacho, weka kwa hiyo sahani, na ukimaliza kuweka unarudi unaketi. Ngolia moka sahani endenera bwate programu yemo iyi programu iyo bwate moka tobekero ngolia itoga. Simama tuweke kile tulicho nacho, weka kwa hii sahani, sababu ya huyu mama na angalau tulipe hata hizi hema. Moka banyagitari na onyeto bwati kende imoko kune sahani oira no ikaranza. Engineer Hilary Nyanga otomire rongoli yae ya 1000. Mogo tebambi yamono. Tenena gali abantu barwiro ngoli. Tenena semelia. Ndoligo tuma abantu basangiriri. Ayo nyago kuna kogenda nego kongontete. Menikumbusha tutaambia madam atatusungumzia. Wacha tumalize hili. Asanti sana, Bwana wabariki sana kwa kutoa. Ondetale gonteneneraga. Njo mulisi muka. Samota getemoke. Njo. Chigo chabwate programu iyo tenena mbara balega. Tosangirira ngoli ali abantu bacha kulera Richard. Chigo cyo mulisi ne programu nya kiro. Bwata nonyene yigo mugako yabwate brother Richard. Nondo chino bwata. Bas abamuleme bakelia inchunero ngolia ino. Chunero ngolia ino ile ambayo mlio nayo. Mobe kabuga eretumane kuruwa otosabe. Ototebeli nchini ya hira limbi ya mono. Kuna madam ambayo mamia hawa wote yuko pamoja nasi. Tuliambiwa atachelewa, tutampa nafasi akaseme jambo moja. Ndugu, simama pale kwa hizo hema. Hizo abagaka balitakora kwanania akambara litata bako agani anakora bagaka bako agani na ararira aliege kone. Simama hapo inchibona bangina balimuka bekero ngolia inase sani iyo bekero ngolia inase sani iyo montone nagenda rogorari ntonare rogora abu ayo mulisi agenda gochi mulisi gwacha gocha bosia genda rogoraria Dora lieli. Eta wale ambao mko kwa hii hema, tafadhali toa hilo ngori yenu. Toa ile uji yenu ambao mlipepa kwa ajili ya familia hii. May God bless you. Mungu awabariki. Enchiri yogo korobande naye ntokole bosino. Manena abasisini naenda abasisini kigima. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Asanti sana. Mungu awabariki sana. Abu. Mwakuli ndugu lianza kuingia miongoni mwa watu. Wana lende antona bakongu botenena. Kini tuare ko barangiri bosia soko basera. Igare ko kumiga ngabasi tanimba to murwere ningumi eto kogoro. Asanti sana. Tunashukuru Mungu kwa hayo matoleo. Asanti sana na Mungu awabariki. Monto itire rogorali. Kuna mtu amepita hapo? Genda manene no mugusuore. Mugusuora yatira igo. Nganchere ekerotu aikire igo tokona gusangiriria. Dada Susan pamoja na watoto wako njoo hapa mbele. Dada Susan na watoto wako njoo. Ala. Naomba familia hii yote isimame, njoo ndugu pamoja na mzee. Kebetio nya kiago kemayaye gusanga ki. Kale yenga kiguru. Kale yenga kiguru mayaye.
Alun. Kibeti kiao kia kusilikere malun, please come for it here. Naomba hii familia isimame hapa mbele. Wale wachungaji ambao wako hapa na wazee wa kanisa, njoo tukaiombee familia. Familia ile ngima, leta na baba, leta na mzee na mama. Mzee na mama na wao wakuje ili tufanye maombi. Asante sana. Abalisi bali moraiga, ababasta bali moraiga na ramwatene na bange. Come, we pray for this family. We want to pray for this family ili Mungu azidi kuwafariji. Ingana tuanyora linene rasio bogima kole moyo. Mwancho monene akarole nilibaga. Ikiagere ikina kikire kingencho. Tuskega, tusonge hivi. Nimeambiwa ya kwamba watoto wote wakuje. Bana bonsi batene nebo siaiga. Eliegere tusabire nke iyo amaya. Simama wote. Wana nalinkale gokora lingana lilia gatatu igokorwa matanga. Gokoru mambintora akora linde mbono tokale gokora lilia gatatu. Iyo moelio. Mungu awabariki sana. Dada Susan, nimesema atakaye simama pamoja naye ni Mungu. Atakupigania pamoja na watoto wako. Mwakongeli mwanene Nyasaye bobo bui abalemie ababwato kwa boko. It's a painful experience, lakini with Christ tuamanyirenga you will heal gradually. Akaramogo twara ko semeria soyo kwa Kristo oyora mabolia bobo gimabwaino bono nganje mbolie umurandi worogongoro asabere this family. Asabere family ye ogokora ko yesabera nimbatebi what next. Hebu na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu ni baba yetu. Asante kwa wema wako na fadhili zako ambazo ni za milele. Asante kwa farijika ambao umetuletea katika eneo hili Mungu wetu kupitia kwa mtumishi wako. Fariji familia, tufariji zote. Fariji baba ambaye amempoteza mtoto wake, mama ambaye amempoteza mpenzi wake, na watoto ambao wamempoteza baba yao, na ndugu ambao wamempoteza ndugu yao. Zote tubariki kwa pamoja na utufariji, utuonyeshe Mungu wetu tukiwa hai tuweze kufanya agano yetu na wewe, ili Mungu wetu kama tutalala uhusiano wetu na wewe mzuri. Asante kwa sababu utalinda hii familia. Our pastors, our elders have surrounded this family. Oh dear Jesus Christ, being on your behalf, please God, come down, surround this family, cover it with your blood that was shed on Calvary, ili Mungu wetu aweze kuona iti hata kama kifo kimekuja na mauti yamekuja, ulishinda hayo yote. Asa kaa pamoja na wao, ulinde hao watoto, ulinde mama, ulinde familia hii katika njia ya kipekee, uisunguke na Roho wako Mtakatifu na damu yako iliyomwagika msalabani. Asante kwa sababu utafanya vile upendavyo katika familia hii Mungu wetu, mpaka siku ile ambayo utakuja mawinguni tutakapokutana na mwenzetu. Kaa pamoja nasi, kaa pamoja na hii familia na marafiki wote, maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Asitaliaga ya Nyasaye turatige family yeye gotatige bisanyi bya mabokao. Asa mabokao kuna usalama mwingi. Tunawakabidhi kwako sasa, ukawe faraja kwao, ukasimame pamoja na wao. Na dada huyu ambaye amebaki mjane, tunamkabidhi mikononi mwako, maana ahadi ya neno lako linasema ya kwamba uachiwe wajane na mayatima wote. Sasa tumewaleta kwako, pamoja na wazazi wa ndugu Richard, pamoja na ndugu na dada wa Richard, wote familia zima tunaikabidhi mikononi mwako.
uyazimike matumaini haya kuja kwako, ya kwamba siku yaja waliolala makaburini wataisikia sauti yako, akiwemo Richard, na mwisho wake tutakutana mawinguni tukiuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo, tukiingia mji ule kwa ajili ya mapumziko ya umilele. Bona asebarabe obalinde, asebarabe bagutara ebibarabe bagokora okwerigeria kwabo, twakobekira ase bisanyi bya maboko abo, amaneno barwanirire nako batengerera ekero bagosoka nekero bagosoa. Osese ni orogendo rwabo rwokwegena tare yamona barabu asekerenga kyogocha kwao kuri busia iriagera kogochicha gokorangiria bachole nenkayo mugako yote nene busia na bana baye nero yenyora sumwando bugotole kabuna kwanyorete nuna mwaye tosese ni naitwe ntwenzi abatwacha ainde twaigure ringana ria otokonya gatule moyo gwanje otokonya gatule cheita sugo kugwenera na kugusaba gwaito asiritara Yesu Kristo uyoro motori ito. Amen. Bwana wa mbingu awabariki sana. Asante. Barisi habarisi korega wa. Tufanya hivi na wachungaji. Bwana wa mbingu awabariki. Muniachie familia. Barisi tuketi. Kuna yule dada ambaye anasimamia madaktari. Naomba uje tu. Kuna yule ambaye ni kiongozi representative wa Honorable Manduku. Ako wapi? Nataka useme vile ambavyo umetumwa. Just 1 minute. Biona basta selibaga. Nchengor kuchako banyaranga. Hingo na okwana igabali watenete kenyore kenchocha kina Sakina Jared Lamek. Libaga lyo mwesimiwa. Sengencha tabwa telibaga. Niga ntomire ne deputy manager akiam kama ward asoko mo represent. Ekero amangana ya bete na tomete constituency manager yomto Andrew Nyamweya akalenta 10,000. Bono iganga 2,000 asenge nchero ngoli. Enate nya baga nchocha. Enate nyo nere chairman yeke nyoro ye polling station charedi umongi na Sakina no mwalimu Lamek. Abaigana obako represent mwesimiwa samangana kurugaiga ende bale ntro mwesimiwa. Igo mwesimiwa nate abapole sana sokorara koyo mtu Richard Ongeri no are ne familia amuamoronge. Asenge chechinsa tigantigero pastor mbiyama soko ngalibaga. Asante sana. No mantotame ngobo mwingi. Naomba kumpa huyu dada aseme jambo moja ili baadaye tu Pastor Santi kwa kunipa nafasi. Kwa majina naitwa Gladys Aminga. Mimi ndio Chief Officer Medical Services Public Health and Sanitation Kisii County Government. We are sorry for the loss of our colleague, our county medical lab technologist Mr. Ongeri. Na tungesema kusema ni kwamba as the county government we had done our contribution as follows. We bought 10 tents and 1,000 chairs which we are seated in. We are the one who bought the coffin and the clothes Ongeri was worn in. We are the one who brought Ongeri from Nakuru, and with the hash it is us who paid up to here, and we send our bus to also accompany Ongeri up to here. And we also going to give our small token to the wife of Ongeri later, which has remained. That is what we have contributed as the Kisii County Department, and we hope we have tried our best. Ongeri ndiye alikuwa kiongozi wa lab Kisii County yote. Tumepoteza daktari wa lab ambao alikuwa ni daktari mpole, ambao alikuwa anafanya kazi na nguvu zake zote, alikuwa anapenda kila mtu, lakini mwisho Mungu alikuwa anampenda zaidi. Kwa ajili ya familia tumesikia pia ako na daktari katika hii familia. Wakati itafika tukitangaza madaktari
nafikiri pia tutaangalia mtoto wa Ongeli ambao tumesikia yeye ni dokta. Hiyo ndio nasema Mungu akitusaidia tufike wakati huu, utakuja utukumbushe, ndio tuseme angalau tumerudisha mkono katika familia ya Ongeri, ndio pia aendelee kutumikia Kisii County. Kwa watu wote, wacha tuendelee kuombeana na kuombeana msamaha kila wakati. Pastor, asante kwa maombi, yameniguza kweli, kwa sababu watu wengi hawakumbuki kujiangalia tabia yao, lakini Asante sana. Atiga engoro ya tenenile more than 5 times. Na kirenga kiego tenena nondega abu ninchengo mokorera resuscitation. Noyo mumurominto. Ekabe enkongu sana. Lakini asengenzo ya Nyasaye, we managed to do it. Kerango ena tora ICU na kelete munyaktari kwenye nabuki lege tanda Maria nero makobete mpaka ICU ntobere 10 minutes abunsa saba chabotuko wakamokolera resuscitation for another 1 hour wane kirayaika agasira notora abona nyakundi na mostiri tugakumingi tokora tugasalera una abandu bagosalera balikanyanga tabi pole ani pole yenda isi kwenye kwana lakini ekero naye naboko boigwera kutu saa 9 mpaka saa 12 tokumetingi tokora. But with God tukanyora courage tukamwera mocha tukugamwacha. Titukerio is just an example on how we struggled every single day. Kiregento kerigeta kereo koru, we did it. Riogo ndio liamuborete. Kenengeyo atakero koru tutakorete. We did our best, we did everything. Chingoro cheito echisa negetenga antu akorete kiatakero koru. Tiga morongat moki. Asante. Bono na bota ke tokore elindwe miroberi yoko mwenia egenderere. Bono
Pastor tukono gusaba elinde abantu abandi batirimbuka tutenene tusabe twakobakire Nyasaye kiagara nturi na Nyasaye onde turabake gutatigaye oyo watokoleira manene kuruo kurara kwa Richard goikarero watenene ne familia ye asichinchira chichingencho awao oikarero twarariro bobui asinyangi yaye yamani kiagara watu watirire to this far otware gusabanga nonyene nsemitigalete omanene kurancho tororera mabira bantu bao gatukurwa tokogenda situarwa kiroyomo twabori ringo maneno to amabira yepara oikaga to ikasi chinga chaito totigale to gokobaka na kogotogia Kristo goika kale na kale enke yetogotigaiga na watu wale kuyitiga samaboka ao ngatigara kuyegerera na kuyeliserera na kubiko gosemeri gukubokigwa asichinkoro chiabo rosia magimaito gatole nobo moyo tutararara ebisio bibe amo na intwe kurwa bana goika kale na kale na kugusaba gwaito asilietara ya Kristo oyoro motori ito amen. Bwana tuwasiboke na batagutirimboka elinde mubero eniwe Hakuna aliyesema safari itakuwa rahisi baada ya kuwa Mkristo. Safari inazidi kuwa ngumu, njia inazidi kuwa nyembamba, wengi wakata tamaa. Shetani hashughuliki na mwenye dhambi, ni Kristo huteseka sana. Vumilia mateso uyapitiayo, hadi asubuhi ni karibu. Waheri wenye huzuni, watafarijiwa naye Yesu. Haijalishi kiwango cha giza usiku, asubuhi itafika. Hakuna kigumu kisicho na mwisho. Vumilia, Mungu yuko nawe. Baba ahitaji wale walio wajasiri, watakaotetea imani kwa kweli na roho, watamwabudu naye Mungu atawa
hifadhi, pepo zivume. Kama simba shetani yeye anatuwinda, kwake mateso huyapitia, naye Yesu haijalishi kiwango cha giza usipitiwa, naye Yesu haijalishi kiwango cha giza usiku. Asubuhi itafika, hakuna kigumu kisicho na mwisho. Vumilia, Mungu yuko nawe. Waheri wenye huzuni, watafarijiwa naye Yesu. Haijalishi kiwango cha giza usiku, asubuhi itafika, hakuna kigumu kisicho na mwisho. Vumilia, Mungu yuko nawe. Habari za Moabu, wana wa majeshi, Waisraeli asema hivi, ole wake Nebo, maana umeharibika, Kiriathaimu umeaibishwa, umetolewa Misgabu, umeaibishwa na umebomolewa, umetolewa Misgabu, umeaibishwa na umebomolewa. Habari za Moabu, wana wa majeshi, Waisraeli asema hivi, ole wake Nebo, maana umeharibika, Kiriathaimu umeaibishwa, umetolewa Misgabu, umeaibishwa na umebomolewa, umetolewa Misgabu, umeaibishwa na umebomolewa. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika, Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake, maji Bwana na alega takabari moyoni, amejitukuza juu ya Bwana. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika, Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake, maji Bwana na alega takabari moyoni,
Ibilisi ana nguvu kabambe ziwezazo piku jiwe lilo la pembeni. Bwana tujigambe-gambe, tujipige kifua, ila nguvu zetu hafifu. Shusha kiburi ewe mfalme wa Moabu, Bwana adhilifisha wajeuri. Bwana tujigambe-gambe, tujipige kifua, ila nguvu zetu hafifu. Shusha kiburi ewe mfalme wa Moabu, Bwana adhilifisha wajeuri. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake. Maji Bwana na aleta takabari moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake. Maji Bwana na aleta takabari moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake. Maji Bwana na aleta takabari moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Maria na Martha wakaanza safari kuelekea kwa Yesu. Wakampasha habari mwandani wake Lazaro anaugua sana. Lakini Yesu alichelewa kufika pale. Lazaro aliaga, huzuni na kilio vilitanda kwa kupoteza mpendo wao. Lakini Yesu alipofika, mambo yalibadilika. Maria na Martha wakaanza safari kuelekea kwa Yesu. Wakampasha habari mwandani wake Lazaro anaugua sana. Lakini Yesu alichelewa kufika pale. Lazaro aliaga, huzuni na kilio vilitanda kwa kupoteza mpendo wao. Lakini Yesu alipofika, mambo yalibadilika. Muite Yesu leo, amini atatenda. Hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake. Usikate tamaa, mwamini Yesu. Muite Yesu leo, amini atatenda. Hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake. Usikate tamaa, mwamini Yesu.
Yawezekana umetafuta ajira, usikate tamaa, mwamini Yesu. Dumu kwa maombi, toa mizigo yote kwa Yesu, atakujibu. Mwite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Mwite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Mwite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Mwite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Tumwimbie, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu, tuje mbele zake kwa furaha, tumfanyie shangwe kwa zaburi wako. Yeye ni Mungu mkuu, mfalme mkuu juu ya miungu yote, sifa na utukufu ni vyako, uhimidiwe Bwana siku zote. Njoni tumwimbie, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu, tuje mbele zake kwa furaha, tumfanyie shangwe kwa zaburi wako. Yeye ni Mungu mkuu, mfalme mkuu juu ya miungu yote, sifa na utukufu ni vyako, uhimidiwe Bwana siku zote. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Shetani hashughuliki na mwenye dhambi, ni Kristo huteseka sana, vumilia mateso uyapitiayo, hadi asubuhi karibu. Waheri wenye huzuni, watafarijiwa naye
Yesu. Haijalishi kiwango cha giza usiku, asubuhi itafika. Ini na baisha ndogo. Kuna ya kidogo. Utaenda beyond that. Mungu yuko nawe. Baba ahitaji wale walio wajasiri, watakaotetea imani kwa kweli na roho, watamwabudu naye Mungu atawahifadhi. Pepo zivume kama simba, shetani yeye anatuwinda. Kwake Yesu tunapata nguvu, vumilia mateso uyapitiayo. Kwani Yesu Kristo yuko nasi. Waheri wenye huzuni, watafarijiwa naye Yesu. Haijalishi kiwango cha giza usiku, asubuhi itafika. Hakuna kigumu kisicho na mwisho. Vumilia, Mungu yuko nawe. Waheri wenye huzuni, watafarijiwa naye Yesu. Haijalishi kiwango cha giza usiku, asubuhi itafika. Hakuna kigumu kisicho na mwisho. Vumilia, Mungu yuko nawe. Waheri wenye huzuni, watafarijiwa naye Yesu. Haijalishi kiwango cha giza usiku, asubuhi itafika. Hakuna kigumu kisicho na mwisho. Vumilia, Mungu yuko nawe.
Waisraeli asema hivi, ole wake Nebo, maana umeharibika. Kiriathaimu umeaibishwa, umetolewa Misgabo, umeaibishwa na umebomolewa. Umetolewa Misgabo, umeaibishwa na umebomolewa. Habari za Moabu, Bwana wa majeshi, Waisraeli asema hivi, ole wake Nebo, maana umeharibika. Kiriathaimu umeaibishwa, umetolewa Misgabo, umeaibishwa na umebomolewa. Umetolewa Misgabo, umeaibishwa na umebomolewa. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake. Majibwana na alega takabari moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake. Majibwana na alega takabari moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Taifa teule la Bwana Mungu, lipigwe lidhihakiwe naye Moabu. Ajihisi ana nguvu kabambe, ziwezazo piku jiwe lilo la pembeni. Bwana tujigambe-gambe, tujipige kifua, ila nguvu zetu hafifu. Shusha kiburi, ewe mfalme wa Moabu, Bwana adhilifisha wajeuri. Bwana tujigambe-gambe, tujipige kifua, ila nguvu zetu hafifu. Shusha kiburi, ewe mfalme wa Moabu, Bwana adhilifisha wajeuri. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake. Majibwana na alega takabari moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake. Majibwana na alega takabari moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Astahili ya kutamalaki ni Mungu. Mahali ambapo ulitoka. Sasa ndugu yetu Richard ameweza kurudi kwa mchanga ambapo alitoka, na kwa sababu hiyo, kwa kuhakikisha ni ukweli tumekubali, tunaenda kurusha mchanga watu wachache. Sijui kama kuna spade hapo. Spade. Kuna ingine hiyo side. Ela Savisa sijui uko wapi? Ela Savisa.
Tunasabisa kuja kama kanisa mulisabisa nchigocha mulisi nchi wangu epatia huyo elder nafasi apite please. Asimame mahali flat. Mulisi na rudi magaya ina agunta itaso yocha. Asimame mahali flat. Hapo itakuwa sawa. Haya. Wala kidogo tu. Sisi kama kanisa kwa agizo la Mwenyezi Mungu alichukua mchanga kidogo. Irisha tumekubali Richard ni mchanga na mchanga umerudi kwa mchanga kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sasa patia mzee. Mama. Sasa ni familia. Mama na watoto pia. Asante. Pia familia wote pia wanaye. Ndugu na madada. Familia, ndugu na madada. Naomba warushe kukubali kweli na kulia kwenu si mbaya. Please if you cry, cry. Aha. Kama wamemaliza, mulisabisa korango wosaba. Mulisabisa korango wosaba. Kirava kurire igo. Mulisabisa korango wosaba, egere bana ba minto bagenderere. Nda. Thank you. Pastor Salvatore. Esa oitumia. Nese ya bene omoima. Twensi tua akikishire ina oyo minto moronge. Obikirwa se nyumba yayo moneno ito asa koganya na gutimokera goikariti kuri Yesu goji. Bia mono ase merememia ya korekire aba bamwagakire nyumba kachingurwa moneno. Naende ya mie family kiare kene karanye kero tato ito family ya maremu mungina na abana baye na abamu abanyasare twabikira soko kwa ngoma no baremi twasoma marika ate abanga umubere gorweta serira bana nduiraniro tato ito talinge mbera no oka osemeri koro na Yesu itekero gocha bari bakwete asikimbera bakabe kwaro ababokerita otoseseni otolemitwensi no moyego yabona tigoere buya endo tigare kurende family tosabire na kurena Kristo Yesu ro motori. Amen. Amen. Bami tubon msaba endelea na kazi. Ana bantu na musuka manga igere muba eribaga waendelee na kazi. Nani? Aisa, msaidie zomba. Weke wae mota chile. Tutati hata. Isogeze hivi kidogo hivi. Nisikie jumuiya. Nisikie hata. Kwani karibu hii. Balance kwa jumuiya. Iwo, sawa. So unapanga hizo, unaacha kana nafasi kidogo kidogo hivi. Yesu karogoro pia. Sawa. Yoache na hivyo ni sawa. Haya. Ono sikia hilo gorasi nini? Sikia gorasi. Bona boko tajibage chigoro goika goika.
Manda mungurero. Ino toka. Shika mataka. Kia rone ange ngongwe ya nge shida ni huko chini. Kisa kana ndio ya ngani. Modera tako shida kana ndio. Umetuacha kama machozi yangeweza kukuamsha leo ungeamka shujaa. Kweli tutaona na Mungu akipenda. Yerusalemu ya Baba, tuonane nyumbani milele Baba, tuonane bandarini kule, tuonane milele kwa Baba Mungu, tuonane bandarini kule, uko nyumbani Yerusalemu. Yesu wetu anapotoka bandarini kule. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, yapo machozi yatiririka. Tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Kwa ujasiri mwimbie Mungu wako, wewe kabla hazijaja siku zilizobaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Tukifika juu mbinguni, tutaimba nyimbo za furaha. Sote tulio hapa duniani tutaungana tuwe kundi moja, wimbo wa msana mwana kondoo mbinguni juu.
usikose pale. Mwendee Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka, simama, tembea kwa ujasiri, mwambie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Mwendee Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka, simama, tembea kwa ujasiri, mwambie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Mwendee Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka, simama, tembea kwa ujasiri, mwambie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Je, yawezekana tuishi hata sekunde moja tu bila uwezo wake Bwana? Haiwezekani kamwe. Mikono yake juu yetu, adui asituangamize. Ni mwaminifu Yesu, ahadi zake za kweli. Ni mwaminifu yeye, ni mwaminifu Mungu wetu, rafiki wa karibu, rafiki yangu akisema neno lazima litimike. Ahadi za kweli kamwe hautaona pamoja, wengi haki wakiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada. Acheni Mungu aitwe Mungu. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho wa vyote. Hakuna linalomshinda kamwe. Mungu wa miungu, huwezi chunguza fikira zake, huwezi chunguza mawazo yake, huwezi chunguza nguvu zake. Ni Mungu muweza yote, ni mwaminifu, ni mwaminifu Mungu wetu, ni rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike. Ahadi za kweli hautaona pamoja, wengi haki wakiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada. Acheni Mungu aitwe Mungu. Jamani, tungekuwa tunagharamia hewa na hali ya maisha, je, tungeishi hata siku moja tu? Mungu wangu ni mwaminifu, acheni haitwe Mungu milele hata milele. Anipenda mimi mwenye dhambi, upendo huo haupimiki. Ni mwaminifu Mungu wetu, ni rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike. Ahadi za kweli hautaona pamoja, wengi haki wakiteseka, wala watoto wake wakiomba
najivunia kuwa mwana wake Mungu. Mimi ni mtoto wa kifalme, katika nyumba ya baba yangu mna makao mengi, mwakaribishwa. Unachopaswa kufanya wewe ni kutubu dhambi zako. Yeye ni mwaminifu, yu tayari kukupokea wakati wote. Ni mwaminifu Mungu wetu, ni rafiki wa karibu. Akisema neno lazima litimike, ahadi za kweli hautaona kama mwenzangu. Kila kiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada, acheni Mungu aitwe Mungu. Ikiwa watu wangu waloitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuacha njia zao mbaya, basi mimi nitawasikiza, kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Mungu wangu ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu. Ni mwaminifu Mungu wetu, rafiki wa karibu. Akisema neno lazima litimike, ahadi za kweli hautaona kama mwenzangu. Kila kiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada, acheni Mungu aitwe Mungu. Ni nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Ni nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Ni nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Ni nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Je, yawezekana tuishi hata sekunde moja tu bila uwezo wake Bwana? Haiwezekani kamwe. Mikono yake juu yetu, adui asituangamize. Ni mwaminifu Yesu, ahadi zake za kweli. Ni mwaminifu yeye, ni mwaminifu Mungu wetu, rafiki wa karibu. Akisema neno lazima litimike, ahadi za kweli hautaona kama mwenzangu. Kila kiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada, acheni Mungu aitwe Mungu. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho wa vyote. Hakuna linalomshinda kamwe. Mungu wa miungu, huwezi chunguza fikira zake, huwezi chunguza mawazo
mwaminifu Mungu wetu, ni rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike, ahadi za kweli, hautaona kama wengi haki akiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada, acheni Mungu aitwe Mungu. Jamani, tungekuwa tunagharamia hewa na hali ya maisha, je, tungeishi hata siku moja tu? Mungu wangu ni mwaminifu, acheni aitwe Mungu milele hata milele. Anipenda mimi mwenye dhambi, upendo huo haupimiki. Ni mwaminifu Mungu wetu, ni rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike, ahadi za kweli, hautaona kama wengi haki akiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada, acheni Mungu aitwe Mungu. Najivunia kuwa mwana wake Mungu, mimi ni mtoto wa kifalme katika nyumba ya baba yangu, mna makao mengi, mwakaribishwa. Unachopaswa kufanya wewe ni kutubu dhambi zako, yeye ni mwaminifu, yu tayari kukupokea wakati wote. Ni mwaminifu Mungu wetu, rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike, ahadi za kweli, hautaona kama wengi haki akiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada, acheni Mungu aitwe Mungu. Ikiwa watu wangu waloitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuacha njia zao mbaya, basi mimi nitawasikiza, kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Mungu wangu ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu. Ni mwaminifu Mungu wetu, rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike, ahadi za kweli, hautaona kama wengi haki akiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada, acheni Mungu aitwe Mungu. Ni nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Ni nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Ni nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Ni nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Wataka nipeleke neno, dhahiri sitakata wito wake Bwana Mungu. Nitasema niko hapa.
Hakuna aliyesema safari itakuwa rahisi baada ya kuwa Mkristo. Safari inazidi kuwa ngumu, njia yazidi kuwa nyembamba, wengi wakata tamaa. Shetani hashughuliki na mwenye dhambi, ili Kristo huteseka sana. Vumilia mateso uyapitiayo, hadi asubuhi karibu. Waheri wenye huzuni, watafarijiwa naye Yesu. Haijalishi kiwango cha giza usiku, asubuhi itafika. Hakuna kigumu kisicho na mwisho. Vumilia, Mungu yuko nawe. Waheri wenye huzuni, watafarijiwa naye Yesu. Haijalishi kiwango cha giza usiku, asubuhi itafika. Hakuna kigumu kisicho na mwisho. Vumilia, Mungu yuko nawe. Mungu Baba ahitaji wale walio wajasiri, watakaotetea imani kwa kweli na roho, watamwabudu naye Mungu atawahifadhi. Dhoruba pepo zivume, kama simba shetani yeye anatuwinda. Kwake Yesu tunapata nguvu. Vumilia mateso uyapitiayo, kwani Yesu Kristo yuko nasi. Waheri wenye huzuni, watafarijiwa naye Yesu. Haijalishi kiwango cha giza usiku, asubuhi itafika. Hakuna kigumu
kisicho na mwisho. Vumilia, Mungu yuko nawe. Waheri wenye huzuni, watafarijiwa naye Yesu. Haijalishi kiwango cha giza usiku, asubuhi itafika. Hakuna kigumu kisicho na mwisho. Vumilia, Mungu yuko nawe. Habari za Moabu, Bwana wa majeshi wa Israeli asema hivi: ole wake Nebo, maana umeharibika. Kiriathaimu umeaibishwa, umetolewa Misgabu, umeaibishwa na umebomolewa. Umetolewa Misgabu, umeaibishwa na umebomolewa. Habari za Moabu, Bwana wa majeshi wa Israeli asema hivi: ole wake Nebo, maana umeharibika. Kiriathaimu umeaibishwa, umetolewa Misgabu, umeaibishwa na umebomolewa. Umetolewa Misgabu, umeaibishwa na umebomolewa. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake. Maji Bwana na alega takabari moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Astahili kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake. Maji Bwana na alega takabari moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Astahili kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Taifa teule la Bwana Mungu, lipigweje lidhihakiwe naye Moabu. Ajihisi ana nguvu kabambe, ziwezazo piku jiwe lilo la pembeni. Bwana tujigambe-gambe, tujipige kifua, ila nguvu zetu hafifu. Shusha kiburi, ewe mfalme wa Moabu, Bwana adhilifisha wajeuri. Bwana tujigambe-gambe, tujipige kifua, ila nguvu zetu hafifu. Shusha kiburi, ewe mfalme wa Moabu, Bwana adhilifisha wajeuri. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na
na Martha wakaanza safari kuelekea kwa Yesu, wakampasha habari mwandani wake Lazaro anaugua sana. Lakini Yesu alichelewa kufika pale. Lazaro aliaga, huzuni na kilio vilitanda kwa kupoteza mpendwa wao. Lakini Yesu alipofika, mambo yalibadilika. Maria na Martha wakaanza safari kuelekea kwa Yesu, wakampasha habari mwandani wake Lazaro anaugua sana. Lakini Yesu alichelewa kufika pale. Lazaro aliaga, huzuni na kilio vilitanda kwa kupoteza mpendwa wao. Lakini Yesu alipofika, mambo yalibadilika. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Pengine umesumbuliwa na magonjwa sana, karibu wakata tamaa. Dada, umetafuta mtoto, usikate tamaa. Kijana, umetafuta ajira, usikate tamaa, mwamini Yesu. Dumu kwa maombi, tuma mizigo yote kwa Yesu, atakujibu. Pengine umesumbuliwa na magonjwa, dada, umetafuta mtoto. Kijana, umetafuta ajira, usikate tamaa, mwamini Yesu. Dumu kwa maombi, tuma mizigo yote kwa Yesu, atakujibu. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu.
tumwimbie, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu, tuje mbele zake kwa furaha, tumfanyie shangwe kwa zaburi wako. Yeye ni Mungu mkuu, mfalme mkuu juu ya miungu yote, sifa na utukufu ni vyako, uhimidiwe Bwana siku zote. Njoni tumwimbie, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu, tuje mbele zake kwa furaha, tumfanyie shangwe kwa zaburi wako. Yeye ni Mungu mkuu, mfalme mkuu juu ya miungu yote, sifa na utukufu ni vyako, uhimidiwe Bwana siku zote. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Mwimbieni Bwana kwa kinubi na kwa sauti ya baragumu, mfalme, bahari na ivume vyote vijazavyo ndani, mito na ipige, ipige makofi, mwimbe kwa furaha. Mwimbieni Bwana kwa kinubi na kwa sauti ya baragumu, mfalme, bahari na ivume vyote vijazavyo ndani, mito na ipige, ipige makofi, mwimbe kwa furaha. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Tukifika juu mbinguni, tutaimba nyimbo za furaha. Sote tulio hapa duniani tutaungana tuwe kundi moja, wimbo wa msana Mwana Kondoo, mbinguni juu tutaimba kweli. Yesu akiwa mwalimu wetu, waimbaji jameni tusikose pale. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla
zaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu. Kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Mwimbieni Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zake, inuka, simama, simama kwa ujasiri, mwimbieni Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu. Kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Je, yawezekana tuishi hata sekunde moja tu bila uwezo wake Bwana? Haiwezekani kamwe. Mikono yake juu yetu, adui asituangamize. Ni mwaminifu Yesu, ahadi zake za kweli. Ni mwaminifu yeye, ni mwaminifu Mungu wetu, rafiki wa karibu, rafiki yangu akisema neno lazima litimike. Ahadi za kweli kamwe hautaona pamoja, wenye haki akiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada. Acheni Mungu aitwe Mungu. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho wa vyote. Hakuna linalomshinda kamwe. Mungu wa miungu, huwezi chunguza fikira zake, huwezi chunguza mawazo yake, huwezi chunguza nguvu zake. Ni Mungu muweza yote, ni mwaminifu, ni mwaminifu Mungu wetu, ni rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike. Ahadi za kweli hautaona pamoja, wenye haki akiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada. Acheni Mungu aitwe Mungu. Jamani, tungekuwa tunagharamia hewa na hali ya maisha, je, tungeishi hata siku moja tu? Mungu wangu ni mwaminifu, acheni aitwe Mungu milele hata milele. Anipenda mimi mwenye dhambi, upendo huo haupimiki. Ni mwaminifu Mungu wetu, ni rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike. Ahadi za kweli hautaona pamoja, wenye haki akiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada. Acheni Mungu aitwe Mungu. Najivunia kuwa mwana wake Mungu, mimi ni mtoto wa kifalme. Katika nyumba ya baba yangu mna makao mengi, mwakaribishwa. Unachopaswa kufanya wewe ni kutubu dhambi zako. Yeye ni mwaminifu, yu tayari kukupokea wakati wote. Ni mwaminifu Mungu wetu, rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike. Ahadi za kweli hautaona pamoja, wenye haki akiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada. Acheni Mungu aitwe
ikiwa watu wangu waloitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuacha njia zao mbaya, basi mimi nitawasikiza, kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Mungu wangu ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu. Ni mwaminifu Mungu wetu, rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike, akisema neno za kweli hautaona kama mwenzangu akiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada, lakini Mungu aitwe Mungu. Ni nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Ni nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Ni nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Ni nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Je, yawezekana tuishi hata sekunde moja tu bila uwezo wake Bwana? Haiwezekani kamwe. Mikono yake juu yetu, adui asituangamize. Ni mwaminifu Yesu, ahadi zake za kweli. Ni mwaminifu yeye, ni mwaminifu Mungu wetu, rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike, ahadi za kweli hautaona kama mwenzangu, wengi haki akiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada, achini Mungu aitwe Mungu. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho wa vyote. Hakuna linalomshinda kamwe. Mungu wa miungu, huwezi chunguza fikira zake, huwezi chunguza mawazo yake, huwezi chunguza nguvu zake. Ni Mungu muweza yote, ni mwaminifu. Ni mwaminifu Mungu wetu, ni rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike, ahadi za kweli hautaona kama mwenzangu, wengi haki akiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada, achini Mungu aitwe Mungu. Jamani, tungekuwa tunagharamia hewa na hali ya maisha, je, tungeishi hata siku moja tu? Mungu wangu ni mwaminifu, acheni aitwe Mungu.
milele hata milele. Anipenda mimi mwenye dhambi, upendo huo haupimiki. Ni mwaminifu Mungu wetu, ni rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike. Ahadi za kweli hautaona kamwe, kila kiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada. Acheni Mungu aitwe Mungu. Najivunia kuwa mwana wake Mungu, mimi ni mtoto wa kifalme. Katika nyumba ya baba yangu mna makao mengi, mwakaribishwa. Unachopaswa kufanya wewe ni kutubu dhambi zako. Yeye ni mwaminifu, yu tayari kukupokea wakati wote. Ni mwaminifu Mungu wetu, rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike. Ahadi za kweli hautaona kamwe, kila kiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada. Acheni Mungu aitwe Mungu. Ikiwa watu wangu waloitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuacha njia zao mbaya, basi mimi nitawasikiza, kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Mungu wangu ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu. Ni mwaminifu Mungu wetu, rafiki wa karibu, akisema neno lazima litimike. Ahadi za kweli hautaona kamwe, kila kiteseka, wala watoto wake wakiomba msaada. Acheni Mungu aitwe Mungu. Nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Nani kama Yesu kashinda mauti, sifa utukufu kwake. Wanadamu, ndege, wanyama, wadudu, wote wakusifu Yesu. Wataka nipeleke neno, dhahiri sitakata wito wake Bwana Mungu. Nitasema niko hapa, nitasema Yesu, nitume niendeo, kwanza nitakwenda
Hakuna aliyesema safari itakuwa rahisi baada ya kuwa Mkristo. Safari inazidi kuwa ngumu, njia yazidi kuwa nyembamba, wengi wakata tamaa. Shetani hashughuliki na mwenye dhambi, ili Kristo huteseka sana. Vumilia mateso uyapitiayo, hadi asubuhi ni karibu. Waheri wenye huzuni, watafarijiwa naye Yesu. Haijalishi kiwango cha giza usiku, asubuhi itafika. Hakuna kigumu kisicho na mwisho. Vumilia, Mungu yuko nawe. Waheri wenye huzuni, watafarijiwa naye Yesu. Haijalishi kiwango cha giza usiku, asubuhi itafika. Hakuna kigumu kisicho na mwisho. Vumilia, Mungu yuko nawe. Mungu Baba ahitaji wale walio wajasiri, watakaotetea imani kwa kweli na roho, watamwabudu naye Mungu atawahifadhi. Dhoruba pepo zivume, kama simba shetani yeye anatuwinda. Kwake Yesu tunapata nguvu. Vumilia mateso uyapitiayo. Omonene Tata Nyasaye witũ, twakwĩranĩirie mbuya mũnase mĩromo yakwa rekere kũrwo mũrũĩrũ yekara arwarĩte mpaka buna arara na ĩndĩ mĩrũbĩri ĩndĩ yachomirwo gũcha mpaka yaikire rero. Mbuya mũnase ritang'ani kwarwa ribaga ase rire riabwatũ mpaka bono mũbaso nonye mbure yakire gũtua nabo tũbwenete gũgũteithia ng'a ni asante sana kwa maana ulitupa nafasi ya kutosha. Abana abaminto babere bagakora egasi kurwa muisonde na igoro na rero omonene kora njoba seseni abundantly as you can do it in the way you know. Nabagendi bari igane amate yatigirwa omonene otokwebeka twensi kwa uchumla soko koko kwao eyetigare tutonyeta bokubuya asitoko gendo ndo omonene tuseni asama tukanda ale bosio. Ono nigo twagwetigire tugukwire nimbuya munaso twachinguru na tutatobokerie imireme yiga buna yaikire iga etwasabira aseretari ya Yesu Kristo omurwanireri witu. Olengina mugwe sibiria maboko igura asande na mugwe sibiria mata there is no problem. I would request the members watafarijiwa naye Yesu. Haijalishi kiwango cha giza usiku,
kisicho na mwisho. Vumilia, Mungu yuko nawe. Habari za Moabu, wana wa majeshi, Waisraeli asema hivi, ole wake Nebo, maana umeharibika. Kiriathaimu umeaibishwa, umetolewa Misgabu, umeaibishwa na umebomolewa. Umetolewa Misgabu, umeaibishwa na umebomolewa. Habari za Moabu, wana wa majeshi, Waisraeli asema hivi, ole wake Nebo, maana umeharibika. Kiriathaimu umeaibishwa, umetolewa Misgabu, umeaibishwa na umebomolewa. Umetolewa Misgabu, umeaibishwa na umebomolewa. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake. Maji Bwana na alega takabari moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa. Zimesikika habari za kiburi ya Moabu na jeuri yake. Maji Bwana na alega takabari moyoni, alijitukuza juu ya Bwana. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Astahili ya kutamalaki ni Mungu, Mungu pekee. Taifa teule la Bwana Mungu, lipigwe lidhihakiwe naye Moabu. Ajihisi ana nguvu kabambe, ziwezazo piku jiwe lilo la pembeni. Bwana tujigambe-gambe, tujipige kifua, ila nguvu zetu hafifu. Shusha kiburi, ewe mfalme wa Moabu, Bwana adhilifisha wajeuri. Bwana tujigambe-gambe, tujipige kifua, ila nguvu zetu hafifu. Shusha kiburi, ewe mfalme wa Moabu, Bwana adhilifisha wajeuri. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake Moabu umevunjika. Moabu atagaga katika matapiko yake, naye atadhihakiwa.
Maria na Martha wakaanza safari kuelekea kwa Yesu, wakampasha habari mwandani wake Lazaro anaugua sana. Lakini Yesu alichelewa kufika pale. Lazaro aliaga, huzuni na kilio vilitanda kwa kupoteza mpendwa wao. Lakini Yesu alipofika, mambo yalibadilika. Maria na Martha wakaanza safari kuelekea kwa Yesu, wakampasha habari mwandani wake Lazaro anaugua sana. Lakini Yesu alichelewa kufika pale. Lazaro aliaga, huzuni na kilio vilitanda kwa kupoteza mpendwa wao. Lakini Yesu alipofika, mambo yalibadilika. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Pengine umesumbuliwa na magonjwa sana, karibu wakata tamaa. Dada, umetafuta mtoto, usikate tamaa. Kijana, umetafuta ajira, usikate tamaa, mwamini Yesu. Kwa maombi, tuma mizigo yote kwa Yesu, atakujibu. Pengine umesumbuliwa na magonjwa, dada, umetafuta mtoto. Kijana, umetafuta ajira, usikate tamaa, mwamini Yesu. Dumu kwa maombi, tuma mizigo yote kwa Yesu, atakujibu. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu. Muite Yesu leo, amini atatenda, hajawahi chelewa, atatenda kwa wakati wake mwenyewe. Toa mizigo yote kwake, usilie kama wasio na imani. Ndugu, kwenye giza yeye ndiye mwanga, hakuna magumu kwake, usikate tamaa, mwamini Yesu.
shangwe mwamba wa wokovu wetu, tuje mbele zake kwa furaha, tumfanyie shangwe kwa zaburi wako. Yeye ni Mungu mkuu, mfalme mkuu juu ya miungu yote, sifa na utukufu ni vyako, uhimidiwe Bwana siku zote. Njoni tumwimbie, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu, tuje mbele zake kwa furaha, tumfanyie shangwe kwa zaburi wako. Yeye ni Mungu mkuu, mfalme mkuu juu ya miungu yote, sifa na utukufu ni vyako, uhimidiwe Bwana siku zote. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka, simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Mwimbieni Bwana kwa kinubi na kwa sauti ya baragumu, mfalme, bahari na ivume na vyote vijazavyo ndani, mito na ipige, ipige makofi, milima imbe kwa furaha. Mwimbieni Bwana kwa kinubi na kwa sauti ya baragumu, mfalme, bahari na ivume na vyote vijazavyo ndani, mito na ipige, ipige makofi, milima imbe kwa furaha. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka, simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu